maombi yetu tutoe shukrani na tuendelee kumwamini na tuendelee kumtukuza kwa ajili ya matendo ambayo ametufanyia. Bwana asifiwe. Wakati tuko mahali hapa, wacha mioyo yetu ikawe mioyo ya kunyenyekea na kubodeka mbele ya Mwenyezi Mungu, ili huyu Mungu akaendelee kutushika mkono, ili huyu Mungu aendelee kutuongoza. Sisi ni wanadamu, tunakuwaga na udhaifu na pia tuko na unyonge wetu, na tunapojua hivyo tunahitaji tuombe huyu Yesu awe anatushikilia. Wakati moyo yetu imeinama, awe anakuja anatuinua. Bwana asifiwe. Yale mashida ambayo huaga tunapitia, wacha tukaambie Mungu akaweze kuingilia kati. Bwana asifiwe. Tutaenda kwa kitabu cha Matthew 18:19. Inasema, and I tell you more, whenever two of you on earth agree about anything you pray for, it will be done for you by my Father in heaven. Bwana asifiwe. Ati chochote watu wawili wamekubaliana, kwa hakika Baba wetu wa mbinguni tunapoomba atasikia na atatimiza. Bwana asifiwe. Tumekuwa katika hiyo hali ya kuomba na kulia sana kwa ajili ya haya madhabahu ikaweze kusimama, ikaweze kufanya kile ambacho Mungu aliipangia. Bwana asifiwe. Kwa hakika hatujaenda chini, tumeendelea sana kumulilia Mungu kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya haya madhabahu, na vile ambavyo tumekusanyika sisi wote na tukashikana mikono tukalilia haya madhabahu. Kwa hakika huyu Mungu amesikia maombi yetu, na huyu Mungu ako tayari kutembea nasi, maana tumemhusisha katika haya mambo, maana yeye ndiyo tegemeo letu na yeye ndiye tumaini letu. Kwa hivyo kila wakati tunapomtumainia huyu Mungu, tujue ya kwamba hakuna siku hata moja atatuacha upweke. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kazi uko nayo, mimi na wewe tuendelee kumtukuza huyu Mungu, tuendelee kumwabudu, maana ako tayari nasi. Maana kwa sasa ugumu wote ambao tulikuwa tunapitia, hizo changamoto zote ambazo tulikuwa tunaziona tayari, maana tumempatia Yesu, kwa hakika ametupumzisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maana mizigo ambayo shetani alikuwa ametubebesha, tujue ya kwamba Mungu amesha tupumzisha. Kwa hivyo tumfanyie kazi na moyo wetu wote. Bwana asifiwe. Mawazo yetu hata matendo yetu yote tujitolee kumshukuru huyu Mungu, maana kile ambacho kilikuwa kinasababisha ili tukawe wanyonge katika ile hali ya kumtumikia Mungu ni ile mizigo ambayo tulikuwa tumebebana nayo. Bwana asifiwe. Na wakati tunamuomba huyu Mungu na amepumzisha mizigo ambayo ilikuwa mizito kweli, kwa uhakika tumtukuze na tumwabudu, maana tumekubali Mungu akaweze kuingilia kati na akaweze kutuinua mara tena. Bwana asifiwe. Tunaposoma katika Mark, kitabu cha Mark, that is Mark 35, inasema Mark 4:35, on the evening of that same day, Jesus said to his disciple, let us go across to the other side of the lake. So they left the crowd, the disciples got into the boat in which Jesus was already sitting, and they took him with them. Other boats were there too. Suddenly a strong wind blew up, and the waves began to spill over in the boat, so that it was about to fill with water. Jesus was in the back of the boat, sleeping with his hand on pillow. The disciples woke him up and said, Teacher, don't you care that we are about to die? Jesus stood up and commanded the wind, be quiet, and he said to waves, be still. The wind died down, and there was a great calm.
Then Jesus said to his disciples, "Why are you frightened? Have you still no faith?" Bwana asifiwe. Tunaona vile Yesu walipokuwa katika merikabu. Tunaona ya kwamba Yesu aliuliza wanafunzi wake, "Mnaogopa? Kwani bado hamuna hiyo imani?" Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika ile situation ambao unapitia, ile situation ambao unaona hata inaweza kukuangamiza, usikuwe na shida nayo. Maana huyu Mungu anasema kwamba tusiogope, tuwe na imani. Na wakati tunakuwa na hiyo imani, kwa uhakika tutashinda. Kwa hivyo wakati tunakubali Mungu akaweze kuingilia kati, anatuliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila kitu ambacho kilikuwa kina kusukuma, ile kitu ambayo ilikuwa imekufinyilia, kipe Yesu. Bwana asifiwe. Ile situation ambayo unayopitia katika familia yako, katika ndoa yako, mahali unapofanya kazi, biashara zako, mahali umeajiriwa, omba Yesu akaweze kuingilia kati. Maana yeye ndiye anayeweza penya mahali ambapo wewe huwezi ukapenya. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa pengine unaendewa ama kuna uchawi imewekwa mahali pale. Yesu anaweza kujua na kugundua mahali iko. Wewe tu mpatie Mungu hiyo nafasi akaweze kuishughulikia. Uweke imani ndani yake. Na unapoweka imani ndani yake, kwa uhakika utashinda. Bwana asifiwe. Maana mara mingi tunataka kujifanyia mambo yetu bila kuhusisha huyu Mungu. Tunapitia katika mangumu, tunataka tuyasuluhishe kivyetu. Bwana asifiwe. Na mara mingi tunajipata wakati tunasuluhisha yale mashida ambazo tuko nazo, mara mingi tunajipata zinaongezeka zaidi. Bwana asifiwe. Maana sisi wenyewe tunataka kuishughulikia. Asubuhi ya leo, hakikisha ya kwamba kila jambo unamtegemea huyu Mungu. Ile situation ambayo uko, wewe achia Mungu akaweze kukutawala. Achia Mungu, maana ukimpa hiyo nafasi atahakikisha ya kwamba njia zako zitakuwa sawa sawa. Bwana asifiwe. Juu tunajua ya kwamba kile ambacho mwanadamu hawezi, kwa Mungu kinawezekana. Bwana asifiwe. Mark 10:26. Mark 10:26. That is Mark 10:26-27. Inasema, "At this the disciples were completely amazed and asked one another, 'Who then can be saved?' Jesus looked straight at them and answered, 'This is impossible for the human being, but not for God. Everything it is possible for God.'" Bwana asifiwe. Tunaona venye wanafunzi walikuwa wamesagaa sana, walikuwa wanajiuliza sana wao wenyewe, nani anaweza okolewa? Tunaona kwamba Yesu aliwajibu ya kwamba kile ambacho mwanadamu hakiwezi, kwa Mungu kinawezekana. Kwa hivyo ujue kile ambacho ulikuwa unaona hakiwezekani katika maisha yako, ujue ya kwamba katika Yesu itawezekana. Mtegemee huyu Mungu. Tembea katika njia zake, njia za utakatifu. Uendelee kumwamini, maana atakuwa pamoja nawe. Muamini kwa ajili ya biashara yako, muamini kwa ajili ya watoto yako, umwamini kwa kila jambo ambalo unataka akaweze kuishughulikia. Bwana asifiwe. Wacha tuendelee kumwabudu huyu Mungu. Hata wakati mahali popote ulipo, hata kwenye ni katika haya madhabahu, kile ambacho mwanadamu hawezi, kwa Mungu kinawezekana. Mara mingi tunaweza pata katika haya madhabahu, kuna mambo mengi ambayo mwanadamu huwezi ukayajua, huwezi ukayaona, ila tu Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba mpe Mungu, muachie kila jambo, maana yeye ndiye huona kwenye siri. Maana Mungu anasema ya kwamba ako kila mahali. Tunaona wakati Daudi alikuwa anamtukuza Mungu, alikuwa anamwambia hawezi toroka, maana akienda apaye mbinguni kwenye anga, Mungu wako mahali pale. Akienda mwisho wa bahari, Mungu wako pahali pale. Akienda pande zote, Mungu wako pahali pale. Hata akienda kuzimu,
Mungu bado yugali uko kuzimu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujue huyu Mungu ambaye amejawa na upendo, kwa uhakika atakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo usijione kama hutaweza, usijione ya kwamba hutafaulu. Ukishajua na kufahamu ya kwamba huyu Mungu ako kila mahali, ni kumaanisha popote utakapokuwa, aidha kukuwe na giza ama kukuwe na nuru, ako mahali pale. Kwa hivyo uhakikisha kwamba umemjulisha kile ambacho unataka akakuwezeshe. Bwana asifiwe. Lazima kama Mkristo na venye imani yako ilivyo, lazima ujiunganishe na huyu Mungu, jiunganishe na madhabahu yake, ili akaweze kukupigania, akaweze kukuelekeza katika njia za usidi. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba katika maisha yetu ambayo tunayoishi, zile changamoto ambazo tunazozipata, wacha zote tusiachie Mwenyezi Mungu. Wacha tukae na mwamko mpya asubuhi ya leo. Yale ambayo yameshapita, tuachane na yale ambayo imeshapita, tuyafuate, kwa sababu ile ya muhimu ni ile ambayo yanja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ambayo imepita hatuna haja nayo, ile tulio na haja nayo ni kwenye tunaelekea, na ni kwenye na ni yenye tunataka kesho yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba tunamwamini huyu Mungu, tunatembea katika njia zake ambazo zinamfurahisha. Bwana asifiwe. Juu wakati tunapoendelea kumwamini huyu Mungu na kufanya matendo ambayo ni mazuri, anafurahishwa na sisi, maana anaona watoto wake wamerudi kwake. Maana wakati tunapojiongoza, Mungu huaga ametuachilia, na Mungu huaga tu anatutazama. Mahali tutapochoka, hapo ndipo atakuja kuingilia. Bwana asifiwe. Mahali macho yetu upofu utaondoka, hapo ndipo Mungu ataingilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, hakikisha ya kwamba umemtumainia huyu Mungu na umamuomba kila wakati akaweze kuwa nuru yako, akakufungue macho, akakufungue masikio, ili ukaweze kusikia sauti yake na ukaweze kuona utukufu wake na matendo yake, ili wakati unapoona matendo ya Mungu inakupa tumaini na inafanya imani yako ikaweze kuinuka katika Bwana. Bwana asifiwe. Romans chapter 8 verse 20 inasema, we know that in all things God works for good with those who love him, those who he has called according to his purpose. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anafanya mambo yote na kazi zote kwa wale ambao wanaompenda. Kwa hivyo usipompenda Mungu, hayo haitatendeka kwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema yale yote ambayo unayatenda ukayatende kwa ajili ya furaha ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya upendo wake Mwenyezi Mungu. Ukienda kwenye 5, hiyo Romans 5 chapter 5 verse 5 inasema, this hope does not disappoint us, for God has poured out his love in our heart by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. Bwana asifiwe. Kwa hivyo imani haitatufanya tusagae, haitatudisappoint. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile imani tuko nayo ndani ya Mungu, na ile imani ambayo ameachilia roho wake ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, ni kumaanisha ya kwamba hicho ni kipawa ambacho ametupa. Kwa hivyo hatuko peke yetu, tumwamini huyu Mungu na tumtumainie kila wakati, maana hako pamoja nasi na atatembea nasi na atafanya tukafaulu katika maisha yetu, na tutaweza kusida changamoto na magumu yote ambayo tutapatana nayo. Tujue kwamba Mungu hako pamoja nasi na ataendelea kutushikilia, nasi tuendelee kumpenda zaidi na tuendelee kutoa ushuhuda wake wa kumtukuza, maana matendo ya Mwenyezi Mungu inasangaza. Matendo ya Mwenyezi Mungu inatufanya tukaweze kumtumainia kabisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba njia zako na mienendo yako inaenenda katika ile hali ya kumpa Mungu utukufu. Mungu awabariki asubuhi ya leo, na hili neno likaweze kubadilisha maisha yetu, na hili neno kuanzia siku ya leo ikawe ndio mwisho wa matatizo yetu. Bwana asifiwe. No matter the situation,
let God get involved. Amen. Kwa wakati huu nataka kumwalika brother Getu atupe fundisho. Kwa hiyo karibu sana brother Getu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nasikia leo ni siku ya wanaume. Nimeambiwa ati mimi ndio niko hapa. Nafurahi sana. Nimefurahi sana, ni vizuri sana. Na kwa sababu ya upendo nimekubali kusimama hapa. Ila nimewapigia kelele sana. Huwezi kuwa unanipigia simu usiku unaniambia nitasimama hapa. Haiwezekani. Mimi napenda vitu structured. Napenda vitu ziko na mpangilio. Ni muhimu sana tunajipanga. Tumeambiwa wiki 2 na hakuna mtu ametake effort. Tumepractice siku 2 hapa ya kuimba. Yesu abarikiwe. Bi Anita. Yeye ndiye amenifundisha wakiwa na ndugu yetu Dan pale. Tumeiba hapa siku 2. Sijaona watu wengine tukipractice. So ni muhimu. Baba yetu akitoa kitu kutoka kwa mdomo yake, ni vizuri tunaifuatilia. Ni muhimu sana. Saa zingine tunachukulia kwa mzaha, lakini pengine neno yetu iko hapo. So kwa sababu ninawapenda na ninapenda baba yetu na ninapenda ministry ya CFC, nilikubali. Hata kama nilifika kwa nyumba saa 5. Na ndio huyu mimi hapa. Haya, acha niendelee. Baraka yangu lazima nipate, si ndio? So na hii ndio njia ya kuipata. Kwanza hii wiki zile vitu nimejionea. Lazima Mungu ako karibu. Lazima. Nimejifunza ya kwamba sijui ni kwa nini, lakini Mungu anisaidie nielewe. Shetani hujua vitu zingine kabla yetu. Pakiwa na baraka ama pakiwa na jambo nzuri, shetani ako na uwezo ya kujua kabla yetu. Nafikiri ni jua na kanga. Ako na tabia pia kutembea mbinguni. Si alienda mbinguni akiulizia, "Tembe Mungu, Mungu akamwambia, umeona mtu wangu Job? Hakuna mtu mkamilifu kama Job." Kwa hivyo shetani ako na uwezo wa kutembea mpaka huko juu. Mungu akamwambia, ni mtu mkamilifu, hakuna mtu dunia mzima kama huyo. Anamwambia, kwa hivyo maybe hiyo ni possibility, lakini hiyo nitastudy siku moja na pia usome. Shetani ako na uwezo wa kujua mara nyingi ni nini kimetoka kwa ajili yetu. Ni nini ambacho kizuri kwa ajili yetu kipo. Kwa hivyo, kwa sababu ya hiyo na kwa sababu ya kutokuelewa kwetu wakati mwingine, anatutangulia na vitu ambazo si sawa. So hiyo ina form kwa kichwa yetu kufikiria hizo. Kwanza unakuanga umengojea Mungu. Woi. Kwanza na vile nimengojea Mungu. Alafu hii wiki zile vitu nimejionea. Kwanza jana kutoka asubuhi mpaka jioni naingia kwa nyumba saa 5. Unaambia watu umetoka kanisa wanakuangalia hivi. Kidogo wapatie namba ya pastor wampigie. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu tukipata kuelewa tutaelewa. Ukiona shetani hapo mbele, ujue Mungu ako hapo. Ako tu hapo tu. Kishinda tu hiyo, umepata. Kwa hivyo tupate kuelewa hiyo. Hiyo ni kitu nimejifunza. Kwa hivyo wacha nikimbia haraka, naona niko na dakika kidogo. Tumeambiwa ingia wapi? Tumeambiwa tumetoka Jericho. Mimi si kwa Jericho. Mimi nimezaliwa huku katikati. Tunaambiwa who are the 2 people that who left Egypt and got to Canaan? Caleb and Joshua. Ni wawili tu
ambao walitoka Egypt na walifika Canaan. Sasa kuna wale watoto walizaliwa huko jangwani, kwa sababu as much as wale wengine walikufa, kuna wale walizaliwa. Sasa ni hao wawili tu ndio walifika. Walifika watu kadhaa. Actually hundreds of thousands of people ndio walifika. Lakini sio wale walitoka Egypt. Kuna wale walizaliwa. Sasa haleluya, mimi ni wale walizaliwa huko katikati. Sasa kwa hii harakati ya kuzaliwa, tumeambiwa tumetoka Jericho, tumeingia Gilgal, tuko Bethel. Reva ametuambia tunaingia Bethel leo. So ndio tufaulu Bethel, tunahitaji tuwe na upendo. Upendo wa ajabu sana. Reva amefunua hapa jana kwa wale tulikuwa nao hapa jana usiku. Akasema kwamba ni muda wa kuzaa. It's a time of giving birth. Kwa kawaida birth ina take 9 months kwa mwanadamu. Elephant sijui ni 2 years. Gestation period ya kuku ni ni 20 days. 21 days gestation period ya kuku. Haya, digiriri nafikiri ni ya shorter time. Lakini hii tunaambiwa tunaenda kuzaa kiroho. Sasa kuzaa kiroho, mimi nikihesabu nimekuwa hapa mwezi na wiki kidogo, na mkiniambia ninaenda kuzaa kiroho, kwa kuelewa kwa mwanadamu ni ngumu, lakini kwa kiroho kuna uwezekano, kwa sababu kuna gestation period ya vitu nyingi ambazo ni tofauti time span yake. So katika kiroho kuna uwezekano pia ya kuzaa. So mimi najihesabu ni wakati wetu wa kuzaa, na kwa kuzaa kwetu lazima tuwe na upendo. Sasa hii nitaongelea mambo ya upendo, nitaongea mambo ya love haraka. Nitapeana examples kwa Biblia za pale ambapo love inatajwa, na nitaongelea pia kuhusu upendo wa Mungu ambao ndio ultimate love. So haya, nitaanzia wapi ama nianzie wapi? Tuanze na Esther. Haya, nani atatusomea? Nani uko na Biblia? Mimi ni mwalimu. Mimi hapana mhubiri. Ukiniita mhubiri tutakosana sana. Ni mwalimu. Kwa hiyo kama mwalimu lazima tuwe na ndio watu wakuwe alert na attentive na tusilale. Na watu wakuwe wa feel inclusive. Mwalimu inakuanga ni vizuri watu wana feel wakiwa engaged. Kwa hivyo tutakuwa na microphone. Yule ako ngambo hiyo atatupea microphone, itatembea. Esther. Anita, kwa sababu leo umependeza, kwanza unakaa kama Esther. Tutasomea Esther. Esther chapter 2 verse 17. Yes. 1-2. 1-2. Ngoja kidogo tu. Kinaona ni mwanafunzi mzuri kwa chap. Mungu akubariki. Amen. Ngoja. Behind you is Pastor Doris. No. Beatrice. Yes, Beatrice. Na sawa, jina yako ndivyo unanitanga vizuri yake. Beatrice, tutasomea Ruth chapter 4 verse 15 hapo. Itafute ikae ikiwa rada. Juu niko na dakika kidogo tu. Good. Naona mrembo mwingine ameingia. Karibu sana mrembo. Umepewa very powerful words. Hata nilikuwa nasikia wivu. Yangu ikuje pia. Sasa je, hiyo story utatusomea Judges. Tunaangalia issue ya Samson. Judges 16 kwa standby na Judges 16. Beatrice kwa standby na Ruth 4. Yes, man of God. Mr. Karanja, how can I forget? And you're called like my father. Genesis 37, Jacob. Genesis 37 kwa standby na Genesis 37. Mzee Kiarie, Genesis 29. Fungua Genesis 29 ikae standby.
Haya, ng'ambo hii sijawasahau. Genesis 27, mama yangu Mrs. Karanja. Genesis 27. Can I start by? Next to you is, mnanipatia tu majina tu. Karo. Pastor Karo. Yes, Karo. Yes, negoridikana. Tikoliganero mono. Genesis 25. Genesis 25. Yes. Kila mwanafunzi ako ready? Mwanafunzi leading number 1. Anakaa tu kama Esther. Unaona tu vile amependeza haki. Hebu mpigieni makofi haki. Simumpigie makofi mzee Kiarie. Watu wasikuwe na wivu. Yes. Kitu kizuri, kitu kizuri. Amen. Esther 2:17. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote. Naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake. Akamfanya awe malikia badala ya Vashti. Good. Tunaambiwa Esther alifanya nini? Mwanafunzi wetu? Alipata kibali. Alipata kibali? Yes. Favor? Yes. Akapendwa na king. Alikuwa aitwa nani? Ahasuerus. Hiyo ilikuwa ni general name, but jina yake hasa X, inaanza na X. Xeras. Inaitwa isa? Hiyo. Yes, that one. Asante, naweza kaa. So naongelea mambo ya love. Napeana two instances kidogo 2-3 za love. So kwa hii situation tunaona mfalme ukiangalia kwa chapter 1 alikuwa na bibi. Alikuwa anaitwa Vashti. Yes, Vashti. Vashti akamuita. Mzee king alikuwa na bash. Kwa na bash akaita wase, akafurahishwa nayo. Naye Vashti queen alikuwa na bash hiyo ng'ambo nyingine bado tu within palace, but kwa house nyingine bado tu ya king. Alikuwa na bash yake na wase wake pia. Wanawake wenzake. King akaitana. King kuitana, Vashti akakataa kwenda. Hiyo kitu ilimkasirisha sana king. Kumkasirisha king akasema, acha nioe mwingine. Huyu anifurahishi. So kwa mwingine ndio huyo Esther akapatikana. So akapendwa sana na mfalme na akamuoa. So kwa sababu tunaongea juu ya love, king mfalme huyo akona hiyo jina X, acha tumuite King X. Yes, he's King X. So akampenda Esther. So kwa sababu alimpenda Esther, akapata favor na yeye, akaamua kumuoa. Haya, acha tusikie instance nyingine ya Ruth. Ruth naye ni mwingine. Alipendwa na Boaz na akapendwa na mother-in-law. Si ndio? Haya, wacha tusikie vile mother-in-law anaambiwa. Kwa Ruth 4:15. Ruth 4:15. Your daughter-in-law loves you and has done more for you than 7 sons. And now she has given you a grandson who will bring new life to you and give you security in your old age. Bas. Anaambiwa atampea nini? Grandson. Atampea? Grandson. And now she has given you a grandson who will bring new life to you and give you security in your old age. Okay, asante sana. So kwa story ya Ruth naye tunaona Ruth alipendwa sana na ni mother-in-law. Yes. Alikuwa aitwa nani? Naomi, sorry. Yes. Naomi. Naomi alimpenda sana Ruth. Ruth akapendeka sana. Naye Ruth bado kwa sababu ya tabia yake nzuri akapendwa sana na Boaz. Boaz aliangalia hivi akaona, haki. Hii vile anasaidia mama yake. Sikukaa tu akiona TV. Anafanya kazi, anaosha vyombo, anafagia. Hii ni wife material. Na si ile ya Eriko Monti. Hii ni ile ya kutoka juu. So akampenda sana. So Ruth alipendeka.
Ukitaka unaweza angalia qualities ambazo Ruth alikuwa nazo, ndiposa zikafanya akapendeka. Kwa hivyo kupendwa ni vizuri. Kafa kwedo. Utiri mundu utendete kwedo. Kuna mtu ambaye hapendi kupendwa? Ainue mkono. Nani hapendi kupendwa? Hakuna. Kila mtu anapenda kupendwa. Kwa hivyo Ruth naye alipendeka, na tumesikia alisifiwa sana. Alisifiwa sana na watu mpaka Boaz pia naye pia akaona. Akabeba mtu akaeka kwake. Haya Wambui. Unatusome? Judges. Judges tusome 16:4 na 16:15. Tunaangalia story ya Samson na kamtu kake kenye kalifanya nyolewe dredi. Haya tusome. Judges chapter 16 verse 4. Yes. And it came to pass afterwards that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. Verse 15. And she said unto him, How can you say, I love you, when your heart is not with me? You have mocked me with these three things. You have mocked me these 3 times, and have not told me where your great strength lies. Asante. Sasa tunasoma kuhusu Samson na Delilah. Kwa wale wameingia, tunasoma mambo ya upendo, tunaongea mambo ya mapenzi ya Samson na Delilah. Sasa Delilah alipendwa sana na Samson mpaka akawa analia. Naambia, huwezi kuwa unanipenda. Unaniambia unanipenda hivi, unanipenda hivi, unanipenda kama tunasemanga kama nini? Unanipenda hivi, lakini unipatii siri yako. Samson akamwambia, hata wazazi wangu hawajui. Lakini sasa eventually Samson aligive in. Jamaa akakubali dredi, huwa zikaanguka. Sasa jamaa kunyolewa dredi ndio hivyo mwisho wake. Sasa upendo wa Samson lazima tu angeonyeshana upendo wake kwa Delilah. Kwa sababu gani? Delilah ndio huyo amelia, analia kwamba huyu jamaa ampendi. Lakini sasa jamaa tu aligive in. Akasema yenyewe ni ukweli, yenyewe nakupenda. Yenyewe kwa sababu ni wewe ndio above yangu. Wacha tu nikuambie siri. Na siri ndio hii. Ziko kwa hizi dredi. Na kanini. Na mwisho tunajua kile kilitokea. Sasa Mr. Karanja. Yes. Tunasoma Genesis. So tunasoma instances tofauti za love. Tumesoma ya Esther. Tumeona vile Esther alipendwa, tumeona Ruth, tumeona mapenzi ya Delilah na Samson. Sasa tunaangalia ya Jacob alivyompenda Yusufu. 37 verse 3 na verse 4. Basi Israel akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Asante sana. Bas, tumepata ya Jacob na Yusufu. Kwanza hebu nitoe tahadhari. Wale wazazi wanapenda watoto wengine kuliko wengine. Ni dangerous sana. Si mnaona? Ni dangerous sana. Unafanya watoto wengine wanachukia huyu mmoja. Imagine 11 brothers wanachukia kijana mmoja. Wanarusha yeye mahali kidogo waue, mmoja bahati mzuri akasema tuuze. Nimesoma kwamba ni normal, na pia psychologist ama psychiatrist anaweza tuambia ni normal kwa mzazi kuwa na upendeleo kwa mtoto fulani, lakini sio healthy. Tunaambiwa hapa na tunajionea. So Jacob alipenda
Yusufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa ni mtoto wa old age yake. Ndiye alikuwa ni last born, si ndio? Alikuwa second last. Benjamin was the last. Good. So nasema alikuwa mwana wa uzeeni wake. Sasa unaona kumbe hata hakuwa last born. Alikuwa second last. Sasa kwa sababu ya hiyo na kwa sababu ya mapenzi yenye baba yake alikuwa nayo kwake, ilifanya hao watoto wengine wamchukie. Na kwa hiyo Mungu akaitumia kwa vile aliitumia kwa utukufu wa jina lake. Sasa mpaka akamshonea mpaka nguo, naambia ni tunic ama sijui ni overall ambayo ilikuwa ya rangi mingi, ambayo ilikuwa nzuri sana. Hakuna mtoto mwingine kule alikuwa nayo. Hebu imagine, surely hao watoto wengine wanavaa daangali, huyu anavaa suti. Jamaa alipenda mtoto kiasi hiyo, sijui aliona nini. Upendo. Haya, huo ni upendo wa Jacob kumpenda Yusufu. Mzee Kiari natusomea ya Rachel. Haya, acha tusikie Jacob makosa mengine alifanya. 29:18, 29:20. So tusome 18 kwanza. Nasoma. Jacob was in love with Rachel, so he said, I will work 7 years for you if you let me marry Rachel. 19. Verse 20. That's 20. Jacob worked 7 years so that he could have Rachel, and the time seemed like only few days to him because he loved her. Then Jacob said to Laban, the time is up. Let me marry your daughter. Verse 30. 29 verse 30. 30. Yes. Jacob had intercourse with Rachel also, and he loved her more than Leah. Then Asante. he worked for Laban another 7 years. Good. Sasa Jacob mwingine tu, vile tu alipenda Joseph kuliko watoto wote. Ndio huyu jameni. Alipenda bibi mmoja kuliko mwingine. Sitajaji ya pande ya bibi wawili, huko sikuwa, na yeye ilikuwa huko. Sasa imagine, jamaa alipenda mwanamke kiasi kwamba anafanya kazi miaka 7. Akapewa sio ule. Kwanza baba yake alitumia hiyo. Nafikiri baba yake alitumia hiyo. Unajua kenye unapenda ni dangerous sana. Ni rahisi sana kukutrap nayo. Kile ambacho unapenda, pahali roho yako iko. Mapenzi, kukutrap ni haraka sana. Kitu ambacho unakipenda. Kwa hivyo kuwa na attachments mahali na upendo, very tricky. Jamaa, labda naliona, huyu jamaa kwanza ametoroka. Ametoroka brother yake kule. Amehepa, amekuja kutafuta refuge hapa. Mimi ni brother ya sister yake. Mama yake ni sister yangu. Wacha tu nikalishe niweke kijana. Kijana ameona kasichana. Sitapea yeye. Miaka 7 amefanya kazi, wamekubaliana. Lakini labda naona huyu jamaa jo anafanya kazi nzuri. Akikaa kwangu kunaongezeka. Akikaa kwangu kunaongezeka. Mambo inaenda vizuri. Labda nakatumia hiyo. Amwambia napenda nini? Napenda yule. Huyo ndo nataka miaka 7. Jamaa akafanya kazi, mwisho akachezewa. Miaka zingine 7 ndiposa apate huyo mwenye anataka. Alafu jamaa hiyo na upendo yake
mwenye anapenda ndio Mungu anafunga tumbo yake. Hii kenye tunapenda ni dangerous sana. Dangerous sana. Kwa hivyo tuangalie sana pale roho zetu ziko. Na tunapenda nini? Hata adui wako kukushika na kenye unapenda ni haraka sana. Nikitaka kukushika Otoyo haraka sana, natafuta kenye unapenda. Dan, kama ni mziki unapenda, nakushikia hapo hapo kwa mziki. Haraka sana. Kama unapenda pesa, hiyo ndio nitakushika nayo. Kwa hivyo Laban alishikwa kwa sababu ya kadema hapa. Sijui alikuwa karembo kiasi gani haki. Huyo ndio Mungu alifunga tumbo yake. Na huyo ndio mwenye alitoroka mpaka na miungu ya baba yake. Huyo ndio hata hakufika kule walikuwa naenda, alikufia njiani. Huyo mwenye Jacob alikuwa anapenda. Kwa hivyo kila ambacho tunapenda tuangalie sana. Wacha turuke. Tuende kwa tunasoma Genesis 27. Tusome verse 4. Tunaangalia mambo ya upendo kati ya Isaac, Isaac kumpenda Yakobo. Isaac alimpenda nani? Esau. Rebeka alimpenda Yakobo. Some. Verse 4. And make me suffer food such I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless you before I die. Bas, huyo ni Yakobo, amependa chakula. Si Yakobo, Isaac. Isaac alifurahishwa na chakula. Na kwa hiyo chakula ndio alitaka aitumie kubariki yule ambaye atakayemletea. Na hiyo chakula ndio ilitumika. Mama yake alioverhear. Akasikia jamaa akiambiwa uende unichinjie uniletee. Akaambia Jacob afanye hivyo hivyo. Lakini pia huyu mama yake ndio mwenye tu aliambiwa wakiwa kwa tumbo ya kwamba ni nations mbili zinapigana kwa tumbo yako. Na yule mdogo atakuwa kiongozi wa mkubwa. Haya, tusome Genesis 25 verse 25-28. Genesis chapter 25 verse 28. The Bible says, Isaac preferred Esau because he enjoyed eating the animals Esau killed, but Rebecca preferred Jacob. 27. Wa 27 amemaliza? 27 nimetusomea verse 4. Tusome verse 9. Hapo tumesikia vile Isaac anapenda chakula. Esau. Hiyo bado ni upendo. Tunaongelea upendo. Hatujaenda off topic. Upendo. 27:9. Alafu 14. Go to the flock and pick out 2 fat young goats, so that I can cook them and make some of the food your father likes so much. The father likes. Unaona mpaka mama anajua ile chakula mzee anapenda. Bas, anajua vile atamfikia. Hata tunaambiwa the way to a man's heart is through. Is through what? Is through his legs. Is through his stomach. Ndio hiyo. Nifikia Isaac verse. So, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Those are 6 examples. Esther, Ruth, Samson and Delilah, Joseph and Jacob, Jacob and Rachel, Isaac and Esau, Rebecca and Jacob. Ama issue Isaac na nyumba yake. Hizo ni instances za love. Instances 6 ambazo tumepewa kwa Biblia za love. Na ni instances nzuri sana. Biblia iko hapo kwa ajili ya kutufunza. Tuko hapo tujifunze kupitia yale mazuri, yale mabaya, tujifunze ndiposa tuweze kujua jinsi tutakavyoweza kuishi baadaye. Mmoja akapeana acronym ya Bible ya kwamba ni be informed before life ends.
So hii information ambayo tunapata vile tutakayofanya nayo ndio sasa itamata kwetu. So hizi ni instances tunaweza soma, tujue, tuelewe. Kupitia hii tunaambiwa nini kuhusu upendo? Tutajuaje jinsi ya kuweza kubeba upendo? Ni nani alifanya makosa, ni nani alifanya vizuri? Kwanza kama mtu kama Joseph alifanya vibaya sana kwa sababu ya kuambia ndugu zake ndoto yake, angeweka akingoja itimie. Angewaambia ati I can see the sun, the moon and the 11 stars bowing down to me. The sun being the father, the moon being the mother, because it takes the light from the sun, and the 11 stars being the brothers. Na wewe ati ndio mdogo huku, second last born. Alafu unatuambia ati tutainama kwako wewe. Angeficha. So Bible inakuwa hapo kama mfano. Tuangalie ni makosa gani zilifanyika, ni vitu gani nzuri zilifanyika. Hii ndio guideline yetu kama Wakristo. Hii ndio akili ya Mungu. It is the mind of God showing us where mistakes can be made, where the good things have been done, we emulate. Where the wrong things have been done, we rectify. We learn from them and rectify. Kwa hivyo during your free time unaweza soma hizo story in depth. Mimi nimepitia tu juu ya wakati. Tuelewe ni nini haswa upendo unaonyeshana katika Biblia. So nitasoma Genesis 22. Genesis 22 verse 2. Hapa tunaona story ya jamaa mmoja ambaye anaitwa Ibrahim. Kwa upendo huu wote, upendo ule wa maana sana ni upendo wa kujitoa. Tunaambiwa wapi? Where is it? Sijaiandika hapa. Mtu anitafutie tafadhali. The greatest love is for one to give his. Yes. Huh? So here Genesis ni ya Abraham. Abraham anaambiwa hivi. God said, take your own son, take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I will tell you. Upendo ile ya maana sana ni ya kujitoa. Na kujitoa nitasema aje? Hadi mwisho. Na hadi mwisho ni wapi? Ni kifo. Greatest love ni ya kifo. Na ndio maana Yesu alitupa, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Alitupenda na upendo mkamilifu. Upendo mkamilifu maana yake nini? Ambao umefika mwisho, unlimited, without any boundaries. Ni hiyo ya kifo. Nani hapa amekubali kukufa? Hakuna mwenye amekubali kufa. Musician mmoja akasema, we all want to go to heaven but nobody wants to die, which is true. Amuinu mikono, kwani amsomangi Biblia watu hawa? Tunaambiwa tukubali kufa, tufe. We are supposed to be dead to sin, literally. Na tukikubali kufa, hiyo ndio upendo wa hali ya juu kabisa ambayo tunaweza tukampa Mungu. Kujitoa. Na kwa sababu hatujafika siku zetu za kuenda na kuelekea kule kwingine ambako tutaenda, na kwa sababu tuko hapa, upendo ule wa mwisho ambao tunaweza tukapenda baba yetu hapa, ambaye ndio baba yetu wa kiroho, ndio ametuzaa, ni kujitoa. Kujitoa
katika ministry hii ya CFC. Kujitoa. Tukikubali kujitoa, hiyo ndio upendo wa mwisho. Kujitoa kila mmoja katika nafasi yake. Kama tumepewa nafasi ya vyombo, kama tumepewa nafasi ya kuimba, kama tumepewa nafasi kama hii yangu hapa, hata kama nimepewa usiku na nimepiga kelele sana, ninabidi tu nijitoe. Hiyo ndio upendo wa mwisho. Kama ukweli tunapenda baba yetu na tunampenda Mungu, kwa sababu tunampenda baba yetu kwa sababu ya Mungu, ni kujitoa. Kujitoa kwa hali na mali. Kujitoa kidesign gani? Kujitoa kwa wakati wetu. Muda wetu. Tuko na masaa 24 kwa siku. Masaa ngapi ambayo tumetoa kwa ajili ya kufanya kazi ya CFC? Tunajitoa vipi? Kwa nguvu. Kwa ile nguvu yote uko nayo, ile ugali unakula kutoka asubuhi, mchana na jioni. Kwanza mimi raundi nakula, najaribu kuongeza weight, nakata weight sana. Ile ugali yote tunakula, najua ina produce energy. Tunatumia nguvu zetu percent kiasi gani kwa ajili ya CFC? Huko nje mimi sitaongelea, tuko huko nje, tuko hapa. Kwa hivyo naongelea CFC. Huko kwingine sijui. Tunatoa nguvu zetu kiasi gani kujitoa katika CFC? Tunatengeneza pesa kiasi gani? Niambie pale pesa yako ndio roho yako ipo. Tunatengeneza pesa kiasi gani? Tunaleta percent ngapi kanisani? Tithe tunaambiwa ndio hiyo ni lazima. Lakini kando na tithe tunafanya nini? Ama baba yetu hapa ndio anashughulika na vitu zote? Yeye ndiye anatoa pesa yake siku zote kwa mfuko yake. Siwaongelezi nyinyi, tunajiongeleza pia mimi. How much have we given to CFC? How much are we giving to CFC? In terms of the energy that we give, in terms of the time, in terms of the money, in terms of the skill. Ile akili ambayo tuko nayo, tunatoa kiwango kiasi gani? Kama ni ujuzi wa mitambo, kama ni ujuzi, uko na ujuzi fulani ambao inaweza saidia kanisa, tunajitoa kiwango kiasi gani ujuzi huo uweze kutumika katika CFC bila malipo? How much are we giving? Hiyo ndio inaweza ikasema tunapenda CFC kwa kiwango inakaa aje. Kama tunataka kugauge upendo, love, hiyo ndio ina gauge upendo wetu umefika kiwango gani. Kama tunapenda baba yetu kiasi kwamba tunaweza tukanunulia yeye mpaka nguo, suti, tukaamua siku moja hapa, wewe kivyako ukaamua upasi kwanza hii suti amevaa siku mingi sana, hata tumemmark nayo, acha ninunulie suti. Beatrice acha kunichekelea. Hiyo ndio inaonyesha upendo. Kama unaona yenyewe huyu jamaa ana drive sana, anachoka sana, hiyo wakati anapaswa kuwa amekaa back left akisoma Biblia, akitafakari, akifikiria yale ambayo yatakayotokea hapo mbele. Wacha nijitoe nikuwe dere wake. Kama nimeona hizi viti kwanza zifanani, zingine ni za black, zingine ni za white, zingine ni za yellow, inakaa rainbow hapa. Wacha nijitolee pesa ninunue viti. Hizi speaker kwanza zimeishaisha, kwanza ile inakaa iko na rust. Wacha nijitolee ninunue niweke hapo. Hii kanisa kwanza naonanga ikiwa chafu sana. Wacha nijitolee nioshe, ama nianze na choo. Choo kwanza ndio watu wengi hawapendi.
Hapo ndio baraka ziko. Mimi nakujanga kuziokota huku. Mnaona mimi napanda hivi, siku moja nitasimama hapa nitapeana testimony. Lakini sasa hii niko kwa gestation period. Ikifika wakati wangu wa kuzaa nitaleta testimony. Ninapanda kwa haraka sana. Kwa sababu gani? Ninakujanga kuitapa hapa. Utoe mkiniona hapa ninafagia hapa na kusugua hapa na ninaenda mpaka hapo kwa choo. Hiyo sio kazi yangu. Lakini the fact that nafanya juzi kazi yangu, hapo ndio naenda kutap. Kwa hivyo vitu zingine zinatakanga kierere. Na kwanza Mungu anapenda watu wa kierere sana. Ndio maana alipenda Petro. Petro alikuwa na kierere sana. Kila kitu ni yeye. Kila kitu ni yeye. Kila kitu ni yeye. Mungu anapenda watu wa kierere sana, Anita. Wewe kwanza unakuwa na kierere sana. Na ndio maana Mungu anakupenda sana. Na akuonekanie. Kwa hivyo tukue na nini? Tukue na nini? Tukue na nini? Yaani mmesikia tu kierere shwari. Hamjasikia tukue na upendo? Jameni my students. Tukue na kierere na upendo. Si ndio? Naona masaa yangu imeisha. Nyinyi ni wanafunzi wazuri sana. Nimefurahi. I hope mmeelewa na mmeshika hiyo. Love. Kuna upendo levels nyingi sana. Kuna upendo levels kadhaa. Kuna upendo za aina tofauti. Lakini the greatest love ni ya kujitoa kifo na kutoa ile kitu unapenda zaidi. Na kwa sababu tunajipenda kuliko vitu zote, tujitoe. Tujitoe, tujitoe, tujitoe kwa CFC. Si tuko hapa? Hapa ndio tumezaliwa. Hapa ndio tunapata vitu zetu zote. Basi, tujitoe na tuonyeshane upendo wetu wa ukamilifu mahali hapa. Naye Mungu kwa sababu ako jealous, na yeye ndio anatoanga upendo, na yeye ndio anafanyanga vitu zote kuliko watu wote. Hata kubali ufanye act ya upendo, yeye akionanga, atakuonyesha ya kwamba yeye ndio mwenye upendo. Yeye ndio upendo, atafanya. Ukifanya act ya love, atafanya zaidi. Ukifanya act ya love, atafanya zaidi. Kwa hivyo wana CFC wenzangu, tuendelee kujitoa kwa upendo na kierere mbele, kuonyeshana vile tuko na upendo. Pakitokea kitu tukuwe wa kwanza, kierere na upendo. The two disciples that Jesus alikuwa karibu sana na wao walikuwa ni Petro na Yohana. Yohana alikuwa one of the loved kwa sababu ya certain issues. Petro naye ni juu ya kierere. John love Peter kierere. Hao wawili walikuwa karibu sana na Yesu kuliko wale wengine 10. Love na kiperebere. Kiperebere kwa hapo pele. Kujitoa kila wakati. Jua tujitoi kwa vitu. Huko nje tunajitoanga juu ya vitu mingi. Hapa ndani tujitoe. Tuwe na kimbele mbele. Kierere pengine ni the wrong Swahili. Kimbele mbele. Sorry. Yes, my students. Thank you for calling. Unaona kana nakupenda. Na Mungu pia anakupenda zaidi ya hiyo. Kimbele mbele. Leo tumefunzwa nini kanisani? Upendo na basi. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mungu kwa ajili ya neno ya leo. Ninakushukuru kwa ajili umenena nasi. Tusaidie tukaielewa zaidi, tusaidie tukaweza kuipractice, ndiposa nasi tukaweza kuwa na watu tofauti. Watu wa dunia wakaweza kutuona tukawa ni watu tofauti, wakaweza kukuona wewe ndani yetu hata kabla tujawaambia tumeokoka. Wakituangalia tu hivi na tabia zetu wakaona yenyewe kweli huyu pengine ameokoka. Watamani wokovu huu kwa ajili ya tabia zetu. Tujalie tukaelewa na tukatembea jinsi ambavyo baba yetu Reverend Ndora Oruenge anavyotuelekeza. Tutakapokosea tusamehe, na kuelekea pazuri tutuze. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante sana brother yetu. Kila tunaweza kukuambia na kukuhimiza, if Christ Jesus is in your heart, you have to be ready every time. Hujui
Kwa hivyo uwe tayari kwa kila jambo. Ikiwa Yesu wako ndani yako, uwe unajiweka tayari. Bwana asifiwe. Kwa wale wote ambao wanaendelea kututazama katika kurasa zetu za Facebook, tunawapenda na tunawajali. Kwa hivyo endelea kushare na kulike page yetu. Tunajiita CTV Kenya Bethel Cloud TV. Tuko mahali pale kwenye Facebook na pia kwenye YouTube. Endelea kusubscribe, na unapofanya hivyo unapokea mugao kwa kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu tunataka tumualike pastor wa youth kwa leo, Otode. Karibu sana. Makofi anapokuja. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tumekuwa na Pastor Mpole hapa. Sasa amekuja ni moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua jana jioni tuliambiwa tunafundishwa. Hapa tuko mafundisho. Bwana asifiwe. Jinsi ambapo unakapoona kila mtu anakuja kwa madhabahu, anakuja na jinsi alivyo. Bwana asifiwe. Jinsi amebarikiwa na kuongea kwake. Bwana asifiwe. Mimi nimebarikiwa kwa kuongea sana na sauti nzuri. Bwana asifiwe. Hebu pigia pastor mwenye umetoka kama makofi. Piga makofi tafadhali. Piga makofi. Piga makofi sangwe na vigere. Wamama, leo ni siku ya wasee lakini saidia kwa kelele. Bwana asifiwe. Mmejaribu. Sitawaambia hamtajaribu lakini mmejaribu. Na Bwana awabariki sana. Bwana asifiwe. Neema ishuke kwa ajili yenu nyinyi wote. Bwana asifiwe. Kwa sababu siwezi sema ni yangu peke yangu. Nahitaji wengi wakajue. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kawimbo napendaga sana. Leo asubuhi kamenikujia, niko kwa nyumba, nimeamka kitu saa 10. Au kwa wimbo kanasema hivi, wacha wapite. Hawakuwa wako. Wacha wafanye nini? Wapite. Hawakuwa wako. Usije ukatarajia mtu ukaseme huyu ni wangu. Wacha wapite. Wale hawakuwa wako. Wale wako wapaki wakiwa wamesimama imara. Bwana asifiwe. Hiyo wimbo ndaitafuta. Wacha wapite. Hiyo wimbo ni tamu my friend. Bwana asifiwe. Wacha wapite wale hawakuwa wa kwangu. Wale wa kwangu wacha wapaki nyumbani kwangu. Bwana asifiwe. Wacha wapite. Wacha usisumbuke na wao. Wacha wapite. Bwana asifiwe. Na wakuenda ni wakuenda. Bwana asifiwe. Wakubaki ni wakuba. Hiyo wimbo iko na message tamu sana. Nitaitafuta niwawekee. Mwimbaji mmoja sana alinibariki siku moja. Wacha wapite. Hawakuwa wa kwangu. Wacha wapite. Mungu awabariki sana. Mimi nitaongezea. Mmefundishwa kuhusu rafu. Mimi nitaongezea tu juu yake. Na Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukaombe ndio tuzungumzie hiyo ingine tuchase. Unajua mtungi bado kama haijajazwa. Sasa tuko lita 5. Bwana asifiwe. Ni lita 10. Ndio reverend akikuja anamalizia inakuwa lita 20. Bwana asifiwe. Uwezi enda kununua sarati ya lita 20. No kuwa na pesa ya lita 20. Lazima uchase. Bwana asifiwe. Hivyo naomba nikafungue na maombi alafu tuendelee kuchasa. Nataka nichase hapo. Huyu mtumishi ametutia nguvu sana. Na mko mmecheka. Na mmecheka. Geto. Ongezea chumvi. Na Mungu atapost. Na malaika walio wako watumwe katika jina la Yesu. Wakuongoze kwa njia hiyo. Hiyo sauti ni yako. Usije ukatamani sauti ya mwenzako. Kwa maana umetengewa hiyo peke yake. Baba, ninazungumza katika siku ya leo. Masaa kama haya. Naomba Bwana ukanipe neema na nguvu na mamlaka katika haya madhabahu. Wewe ndio unayezungumza, sio sisi. Wewe ndio umetuleta katika nyumba hii. Bwana majeshi ukatuongoze na ukanipe neema. Naomba katika jina la Yesu. Amen. Hivyo sasa Geto ametufundisha kuhusu rafu. Na Anita kumeandikwa aje hapo? House of Wrath? House of Prayer. Si ndio? Unajua House of Wrath anaongeza hapo chumvi au chini rafu. Si ndio? Kumaanisha there is something kwa hii nyumba, kuna kitu ya maana kwa hii nyumba. Bwana asifiwe. Ndio maana nimeangalia mahubiri ya mtumishi na hiyo kuandikwa hapo na ile chana yenye ilifunzwa hapa na ile mtumishi amenena katika asubuhi ya leo. Kuna jambo
Na ukimwangalia sana mafundisho yake ya jana jioni na ya saa hii asubuhi inafanana, si ndio? Na yenye huyu anasema inafanana na yake. Bwana asifiwe. Tusianguze, wacha tuiendeleze. Bwana, hii ni nyumba ya upendo. Ukikuja nyumbani kwa Bwana, penda mwenzako. Kwa maana hujui kama ungegongwa na gari. Bwana asifiwe. Wakati umefika katika nyumba ya Mungu, usije ukarasimishe kuomba ama kuzungumza na Mungu. Bwana asifiwe. Huyu mtu amekuja mbele yako amesema nataka msungumuse na Bwana. Kwa ajili amekupa mwanzo ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Acha kupea mahali utamalizia, wewe maliza. Lakini ujue kwamba umepewa ya kwanza, sungumuza na Bwana. Kuna vitu mambo mingi uko nayo ya kusungumzia Bwana. Unamwambia chambo hii, watoto wangu wako mahali pale, familia yangu. Kuna mambo mingi ya ukumba. Omba, ambia Mungu jambo. Ombea mwenzako. Hiyo ndio upendo. Usije ukaanza kusema, "Hii Bwana nibariki na gari na huna license na hujaenda driving." How? Ngumu sana. Si ndio? Wewe niambia saa hii napenda Wambui na simsalimiani. How? Angalia vitu venye zinaingiana. Ndio maana waache niseme example na hii maua chuni kwa hapa. Hii maua naona isikani, lakini hapa chini si imesikana. Mahali imeanza imesikana ikaachiana hapa. Si ndio? Hii ni upendo. Hata wapiganange, waluse kama wanapigana. Lakini nyinyi mnapigania kanisani. Bwana asifiwe. Hadi Judena ameanza kuhubiri ama amenifunza. Achana na mimi, Mungu ndiye amenipa hiyo nafasi. Bwana asifiwe. Tupendane. Hii maua unaona iongei lakini imesikana kitu moja hivi na inaleta kitu smart. Bwana asifiwe. Sasa jinsi unakapokaa katika nyumbani mwa Mungu, ukiwa hata hapo kwa mlango, onyesha upendo. Ukiwa hapo umekaa hapa mbele, onyesha upendo. Hiyo ndio upendo. Bwana asifiwe. Sisi tumekaa hapo, unanikondolea macho na nimeingia. Nilikuwa na roho ya kusifu katika siku ya leo, nasema Yesu, roho ya Bwana isuke. Halafu umekondolea sasa nimeisa kabisa. Nasema sasa Mungu anami. Ndio unaambiangu usije ukaimba nyimbo zingine, si za kwako. Huyu mtu aliimba akiwa na shida, halafu wewe unaimba. Chunga sana. Utarudi kwa hiyo shida yake, ndio imbe vizuri. Bwana asifiwe. Penda mwenzako, ukiwa katika nyumbani mwa Bwana. Hii unaona venye inapendeza? Wambo. Unaona venye maua iko? Inakaa kitu moja, kitu iko na umoja, kitu iko na upendo, ina make sense, si ndio? Unaangalia hivi unatamani, hata ikiwa kwa nyumba kwako unaitamani. Hebu tukueni hivyo kanisani tafadhali, naomba tu, wa mama, wa baba, watoto wote tukaeni hivyo kulingana. Maua unapeananga kwa nani? Maua kwanza unapea. Ukinunua maua ukienda kupeana zawadi unapeana kwa mtu, kaa kama hiyo maua. Kaa kama hiyo maua. Venye napenda. Ndio maana jinsi tumekuja katika nyumbani mwa Bwana, hiyo kiti kukua yako. Ulikuwa umekalia wiki mzima? Uko umekalia, kuna mtu alikuwa hiyo wiki mzima hapo. Hebu jiulize nani alikuwa hapo? Hata saa hii asubuhi kuna mtu alikuwa hapo. Kuna mtu amesinda hapo usiku. Akiwa ameketi kwa hiyo kiti hicho tu. Alafu umekuja na mikosi zako. Na usipopenda mwenzako umekuja umekalia hapo. Moto imewakishwa ndani yako. Bwana asifiwe. Hivyo nikisema hivyo, mimi nasema na make example na vitu mingi lakini utaelewa, si ndio? Nimesema kwanza na kiti, nikasema na maua, nikasema hivyo, si ndio? Hivyo angalia vitu mingi. Hata hiyo Bible umesika. Sio ulikuwa wa kwanza. Na yale inaweza kuwa si yako. Bwana asifiwe. Mwenye alikuwa naye anaweza kuwa alikuwa na upendo juu ya hiyo Biblia. Tunamfunza kitu ya muhimu. Ama hizo karamu umesika, ama hizo nguo umevaa. Ule alitengeneza, alijua kwamba itaenda kutokelezea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati umevaa, unaona kweli niko sawa. Yaani unajipenda mwenyewe. Najipenda mwenyewe kwa sababu nimeonekana. Bwana asifiwe. Nyimbo zingine msijali, ni sauku huko zinatengenezwa hivi. Mungu anafunua katikati yako na unapungua hivi. Bwana asifiwe. Ninajipenda mwenyewe kwa sababu nimeweza toka. Amujizui wakati ule tulikuwa kule, lakini Mungu alikuwa anatupenda. Maana tumefika mahali hapa. Naomba mkafungue John
13 na mmoja aweze kunisomea John 13 usomee 34 na 35. Ni ya upendo bado. Mimi napenya huko ndani. Bwana asifiwe. Naongezea asali. Bwana asifiwe. Asali ya moyo. Bwana asifiwe. Hebu tukue chap chap ndio tuweze kusonga kiwango kingine, kwa sababu Mungu ametupa nafasi ya haraka haraka. Naambia leo ni moto, wasee wako moto kabisa. Bwana asifiwe. Leo wasee wako moto moto. Bwana asifiwe. Amen. Nani ameweza kupata? Anisomee. Kwa ntinsi ya mvua nafasi. Yohana 13 yes. Kuanzia mstari wa 24. Wa 24 malizie mstari wa 25. Yes. Siendi sana. Basi Simoni Petro akampungukia mkono, akamwambia uliza ni nani amtajaye? Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia mwana ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, ama Anita yako inasemaje? Unajua nimeona ukistuka Biblia sifanani. Hebu mpe mic. Anastuka sana. Haleluya. Yohana 13 mstari wa 24 wasema hivi. Yasema. Basi Simon Petro akamfungia mkono, akamwambia, uliza ni nani amtakaye? Basi yeye ali akimwelekea Yesu kifua chake, akamwambia, Bwana ni nani? Umesikia? Anita alikuwa na ndani yako ni mbaya. Na sinafanana lakini majina zinapoteleana. Bwana asifiwe. Yaani kifuani mwako. Unajua kuna vitu zingine. By the way mimi nimeshinda kuelewa. Sijui niwaambiaje sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatupenda by the way. Kama amekulinda umefika mahali hapa, Mungu anatupenda sana. Bwana asifiwe. Jinsi ambavyo unakapo kanyaga katika nyumbani mwake, anakupenda. Bwana asifiwe. Ndio maana Reverend anasindaka akisema, ukikuja na kuweka wapi? Angalia jua nita ngoja. Anakuweka wapi? Kwa kifua, si ndio? Sasa wengine wanachukua pingine, lakini ni Mungu tu. Hakuna mwingine kama yeye. Kwa sababu yeye anaangalia kulingana venye Bible imesema. Bwana asifiwe. Hivyo tuangalie sana vitu mingi unakapoambiwa kama upendo. Sitaki nifundishe sana nipite kiwango. Mungu anatupenda. Anatupenda nini? Fungua ufunuo macho Mungu akufungue macho ya kiroho. Bwana asifiwe. Kwa maana umechaguliwa, umetengwa sana. Anita, umetengwa kwa ajili ya watu fulani. Njenga, umetengwa kwa ajili ya mtu fulani. Kuna mtu analia mahali anakungoja. Siku ile Mungu atakufungua macho ya kiroho, utakimbia kwake. Bwana asifiwe. Kila mtu hapa ametengwa kwa ajili ya kitu ya muhimu kwake. Bwana asifiwe. Kuna watu wanakulilia mahali karo. Wanataka wakuone tu. Hata usiongee, wakuone tu. Hiyo ndio upendo. Tu wamekuona roho zao zimerudi chini. Wameona ule tunayependa amefika katikani nyumbani mwetu. Bwana asifiwe. Hivyo ndio jinsi ni mafundisho, tuko hali ya mafundisho. Na tuwe manani sana. Tusike ambacho tunavyoambiwa. Bwana asifiwe. Usiche ukanitarau kwa maana niko mbele yako. Si mimi nimejiweka mbele yako. Ni Mungu amenipa kibali kwa ya madhabahu. Kwa maana nikabosungumusa wakati brada yangu amesungumusa hapa kwa madhabahu. Amesungumusa na upole. Kama mmeangalia, unajua kama uko na nini ya kusoma haraka mtu ungekuwa unaelewa. Mimi kujua lugha mingi nasemanga ni Mungu tu ananipa kibali. Kwa maana nimeangalia ndugu yangu hapa na nikaangalia Harrison Ng'ang'a. Unaonanga anafunzanga na upole. Ananga haraka lakini ana make sense, hiyo kitu make sense. Si ndio? Hiyo kila mtu ameumbwa tofauti. Na kuna mtu amecheka
hakutarajia kucheka katika siku ya leo kwa sababu kijana wetu ametufundisha hapa. Bwana asifiwe. Hebu tupendanani sana. Hii nyumba ya Mungu usije ukawe unatarau mwenzako. Na vizuri sana imeandikwa pale. House of love. Unaona upendo isiti sana lakini isipite kiwango. Wewe isizidi Anita, sidio? Hiyo yetu iko sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapa kila unajua mimi nashangaa na nyinyi kama mama yetu pale Charity. Nampenda kama mama yangu. Unaona sister yangu kwa hapo nyuma. Nampenda. Kwa maana mimi nikikuona sijakaa na mama. Mama aliniacha nikiwa mdogo. Ukiona nimependa mzee kama huyu, maana sikuona mzee, sikulindwa na mzee. Alafu kuna kitu nataka nitapu kutoka kwake. Umeelewa? Nampenda. Usika wacha kwanza nipe example. Ukitaka kuwa mwizi kana mwizi, utakuwa mwizi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si ni ukweli? Ukitaka mtu wa biashara, kana mtu wa biashara, utajua biashara. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa najua biashara lakini sijui pesa. Wakati nimekaa na waro wengi nimejua pesa na nimejua biashara. Simezikana mbili simesonga na huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wewe ni mtu ako na anointing ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Anita, kama wewe unajua una preach na kuomba na kuimba, uko na ngapi? 3. Si ndio? Sasa nikitaka kujua kuimba, ndakuja tu nisike mic na nikukaribie. Kuna mwingine atakuwa ananiona wacha nifanye kisambo na Karo si vibaya. Umeniona nimekaribia Anita. Tukimaliza ibada nasema kai kameanza kunyemelea kai. Hapana, kuna kitu na tap. Tapping anointing. Na ukitaka hata ni sahihi nikitaka ni keyboard sisi kwa najua si ndio? Na kaanga na mtu wa keyboard hapo naangalia nafinya nakuja nafinya. Mtu wa gitaa anapasika hivyo na napiga. Hivyo ndio kutapa anointing. Bwana Yesu asifiwe. Mkiniona nimekaa hapa kanisani sana. Mimi hata ile kanisa nilikuwa ndio nikuja hapa. Nilikuwa napenda kukaa karibu na mtumishi. Ama kwa vyombo. Na make sure hata nimelala nazo. Nilikuwa nalala nazo. Ndio nijue kuconnect na ndio nijue kusika mic. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa tu najua kudance. Ni dance ni sweat na ikianza nyingine na dance, yani sikuwa nachoka. Lakini nikasema siku moja Mungu nifanye nijue kuconnect hivi vyombo. Ndio imenifanya niko hapa. Nikapendezwa na hapa nikakuja tukakaa na nyinyi. Bwana asifiwe. Ningekuwa mtu mkono mrefu ama mtu anapenda lakini mimi ni mbaya kwa makofi. Na naomba Mungu aniondoe hiyo roho. Tuichatoka vizuri. Bwana asifiwe. Si useme ukweli si niko kwa madhabahu. Mimi napenda kukasirika lakini napenda kila mtu. Bwana asifiwe. Mimi napenda kuchapana. Na vita yangu isangi haraka si kwa nini? Haisangi. Hata kama nimeenda hivi. Naweza rudi hapo nikumenya mbaya sana. Lakini Mungu aniondoe in the name of Jesus. Hiyo kitu iondoke, nianze kuhubiri injili. Nilikuwa na dance. Sasa wacha mfungue crusade. Nita dance mpaka mseme mimi sina mfupa. Nita dance ile ya ukweli. Sasa unajua niko live. Nasemanga niko live. Lakini nikifikanga kwangu naekanga ufa. Nachangamuka. Sasa nachangamuka. Hata watoto wangu wanakaa mimi tu. Sasa nikiingia tu najua baba amefika, ni ngoma. Unaona mesa imesongezwa. Kila mtu na yake sasa. Nasema nataka watapu anointing yangu. Bwana asifiwe. Naelekea kulitaya lakini sitalitaya mpaka nikuwe na nywele ya white ndio niache kudansi. Bwana asifiwe kiale. Tunampenda Yesu, amenipenda. Amenifarisa. Bwana asifiwe. Mimi kusema tu kweli wacha niwaambie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yangu yale nikitoka chokora ndio nikuje kanisani. Kwa maisha yangu yote nilifanya kazi miaka 2. Lakini hiyo miaka yote mpaka nikiwa hapa nimekula pesa ya madhabahu. Chuni kudansi tu. Hakuna mahali sijulikani. Hii Kikamba nimejua kwa kudansi. Kikuyu nimejua. Nilikuwa najua Kimansai juu ya kudansi. Nilienda huko. Sio hapa Kenya, kule Tanzania. Walinipeleka huko juu ya kudansi. Kuna wimbo nilienda kutoa siku moja. Tunatolea mama
Nikamwambia mimi sitaki unilipe. Nataka nifanye vituko, hii wimbo itaiti. Tulifanya vituko. Kumbe huyu mama naye hakuwa na neema ya kuimba. Wimbo hii kutoka. Akawa kuna shida mingi, mara anadaiwa huku, mara huko. Hata wale watu wakaniita wakaniambia, si ulipe hii wimbo niitoke, lakini useme ni yako. Venye ilikuwa. Mtasema kweli ni Deno ama ni mwingine. Vituko ilikuwa mingi kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu amenipenda sana. Na mimi napenda kuimba, kudance. Yaani kitu ya muhimu kwangu, hebu niwekee ngoma ndio utacho ujui. Unaweza amjai niona practical. Nitakuja kufanya mara moja. Kuna mtu kuna kitu nangoja ilipuke. Ikilipuka, haya mama yangu. Hii madhabahu ni ndogo. Ndio tukienda kule. Refu alisema jana tulete watu wangapi Anita? Kwanza nikuulize. Alisema watu wangapi? Kila mtu akuja na watu wangapi? Sasa mimi sitakuja na hawa. Nakuja na weka mikono yako hesabu mara 10. Mara 10 once. Na Mungu atanipa kibali. Sio wimbo yangu, nitaimba wimbo ya mtu lakini watakuja watu 100. Unasikia ukitoa testimony na sasa mimi naenda nawaambia nimeenda nyumbani. Ndio mseme ni mimi nimewaambia waseme tu kwa madhabahu. Nimekuja kwa ajili ya jamaa mwingine alikuwa mrefu hivi. Alikuwa na dance. Kama Mungu alinipa kibali siku ya kwanza kuingia katika nyumba ya Mungu pale Mudhurwa. Niliingiza watu kanisani, kanisa ikajaa. One day nisema tu tuweke vyombo hapo nje. Nifanye sarakasi kidogo. Nifanye sarakasi tu, wimbo 3. Watu walikuwa wamejaa kanisani. Wimbo 3 peke yake. Watu walikuwa wamejaa kanisani. Unasikia? Mimi nimekuja kwa ajili ya yule. Ilibidi niende nyumbani. Wakasema huyu ako na kamote. Ngambia mimi sijui uchawi. Uchawi wangu ni Yesu. Mungu awabariki sana. Na nawapenda sana. Na tumefundisha penda mwenzako. Usijipenda wewe mwenyewe. Ndio nimekwambia hiyo kitu imekalia. Kuna watu wameshinda kukalia wiki mzima, wamekalia usiku na ni malaika walikuwa wamekalia. Na malaika wa laugh. Hebu kila mtu laugh. Unaona hapo juu? Check rebo my friend. Check rebo. Ukiingia katika nyumba hii check rebo kwanza. Usije ukaanza kutuambia hapa umekuja kufanya nini? Penda mwenzako kwanza. Hiyo ingine itatimizwa. Mungu afungue macho ya kiroho. Yote yatakuja. Yote yataisha. Yale unatamani katika nyumbani kwake yatakuja. Bwana asifiwe. Mweza kubarikiwa sana. Mungu anabariki sana. Mungu awabariki. Yes. Leo mpokee mafuta ya upendo. Kuna siku moja huyu mama yetu anaitwa Sara alituambia mkiamka asubuhi utembee na frequency. Kisungu unajua kidogo. Frequency ya upendo, raf. Hivyo ukiamka asubuhi jaribu kuangalia kioo, unaambia katika siku leo naomba nitembee na frequency ya raf. Ndio hata ukipata mtu kama Anita akiwa na mikosi yako anamwambia hi I love you. Na sio ile love nyingine. Unamwambia hivyo ndio mchemuse. Kuna mahali kitu amekosa, chemusa Bwana asifiwe. Mungu anawapenda sana. Tusimame tuweze kuomba. Bwana asifiwe. Mmebarikiwa na mahubiri ya siku ya leo ya wazee. Ni wangapi wamebarikiwa na mahubiri ya wazee? Hebu tupigie wazee makofi. Bwana asifiwe. Mungu awape baraka za ajabu katika siku ya leo. Naomba nikazungumze maombi ya mwisho. Alafu Simon ujitayarishe ukuje, nikimaliza kuomba uko kwa madhabahu utazungumzie kenye unasema. Atuchie Mungu amekubariki na nini katika siku ya leo. Bwana asifiwe. Naomba tufunge macho tuombe. Baba, ninasema ni asante katika siku ya leo. Umenipa kibali katika haya madhabahu nikazungumza kwa ajili. Kuna Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana wa majeshi, ukatunenea katika siku ya leo.
ukatuongoze katika madhabahu haya. Ibada ile imebaki nyuma yangu my Father, ile imebaki katika siku ya leo, wewe ndio unayezungumza katika siku ya leo my Father. Ukatunenee, ukatupe hekima, ukatufungue macho ya kiroho katika siku ya leo Bwana. Ukatupe kilicho chetu katika siku ya leo. Nahitaji Bwana ukazungumze kwa ajili ya watoto wako walio nyumba hii. Bwana ukazungumze na mtumishi wako akaone naye kilicho chao katika siku ya leo Bwana. Kuna wazee wamefika katika nyumba hii. Kuna wamama wamefika katika nyumba hii Bwana. Kuna watoto wamefika katika nyumba hii. Ukawazungumze. Kuna kilio chao kilio juu Bwana, kiateremka chini Bwana. Wanaolia Bwana wa majeshi katika ndoa zao, wanaolia Bwana kwa ajili ya familia zao, yakaise katika siku ya leo Bwana wa majeshi. Wewe ni mwenyezi na mamlaka unatosa katika siku ya leo. Bwana ukatuongoze tukamaliza ibada hii na uwezo wako. Ukatuongoze katika mahubiri yote my Father. Neema yako ikasuke katika nyumba. Na itisa malaika wako wakazungumza nyumba hii Bwana. In the name of Jesus I pray today my Father kwa ajili ya watoto wako wote walio nyumba hii. Tunasema katika siku leo ni siku ya upendo. No, isije kaisa siku ya leo Bwana, ikaendelea maishani mwetu Bwana, na kabla katika nyumba hii ikaendelea kule kwa hiyo nyumba nyingine Bwana. Wewe ndio unayezungumza Bwana, neema yako ikasuke kila mahali Bwana, ndio kabla ukanyaga katika barabarani Bwana, wewe ndio unatuzungumzia. Utupe upendo na mamlaka, ukatupe kinywa cha kunena cha amani, ukatupe kinywa cha kunena upendo katika siku ya leo, ukatupe kinywa my Father, neema yako ikatose. Wewe ndio mwenyezi na mamlaka, watosa katika siku ya leo Bwana, neema yako inastahili. Naomba na kuamini katika siku ya leo my Father, wastahili sifa my Father. Wawezesha wote walio nyumba hii, waangalie Bwana, wape macho ya kiroho wakaone jinsi unavyotaka katika nyumba yako. Naomba katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Naomba Simon ukakuche katika madhabahu. Keti chini, msichoke kusimama. Ndio tungoje Simon akatuzungumzie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tupige makofi akikuja katika madhabahu. Tumpe nafasi akanene nasi. Asante Bwana. Karibu sana mtumishi. Otondi. Praise God. Praise God again. Ndawaambia nini? Siwezi kosa kitu ya kuambia. Mko poa? Pia mimi niko poa. Mungu bado amenibless, amenishikilia, hata niwaachilia. Amen. So nimesikia story ya love. Nimesikia story ya unity. Na bado ngasikia Otondi amesema uangalie hapo uangalie hapo lembo. Uone lembo ya love hapo. So ndasema mi upenda story cha lady, mi upenda story, upenda kupenda story. Naweza taka na bado mafumbo, si unajua Anita. So in terms of unity, I have 2 stories to tell you. Story number 1. So kulikuwa na mnajua Dove ni dutura. Kulikuwa na sisi mtaa tunazitanga madush. Sasa kulikuwa na hizi dush mingi, na where there is a flock kuna kwaga na leader. So kulikuwa na kiongozi wa hawa madush. Hao madush walikuwa na fly. Wakifly kama kawaida kwa watu tuseme kwa Mbogi akukosangi mtu kierere, unaona, na kukosangi mtu ametulia. Na most tukipata kwa nasemaga ina classroom there kuna mad person hapo. Sasa kwa hii douche ama wadush kuna douche moja ilikuwa na kierere sana. So zikifly pamoja they love flying together, you know, they are so close, unity. So zikifly ikierere moja ikafly to an extent ikacha hizi zingine. Ikiwa onitwe ikaona mali kulikuwa na mahindi, unajua zina feeding on mahindi nini ngano, vitu kama hizo. Sasa ikaenda pale. Sasa na kulikuwa na mahindi mingi. So ilikuwa simkuje pia nyinyi. Wote wakakuja wakaenda mali pamoja. Wakaanza kukula. Unfortunately ilikuwa ni trap.
venye walikuwa na feed pale, net ikaangukia wote. Net kuangukia wote, wakakuwa wako kwa net wote. So it was easy for them to be captured. So as they were there, the king of those dove akaona depo nini. Sasa the hunter coming towards them. And sasa ilikuwa ni tutatokaje hapa. So the doves zikatry kufly away na zikuweza, ziko kwa net. So the king as the leader, always the leader have to have strategy and ideas to solve problems. So sasa hii king ikaambiaje, tukijaribu kukimbia sisi one by one hatutaweza. So the best thing tufanye, let's use our flying ability to come out of this situation. So akawaambia kila moja ishike net mahali pake, and tukifly pamoja tutaweza kutoka na net. They did so. Before the hunter afike, wakafly wakatoka na ile net. Unaona? So they are flying and the net wameishikilia. So bado wako trapped, but at the meantime wanahepa. Unaona? But bado wako na ile. So hawezi shikwa na hunter, joko kwa hewa na wako kwa net. So wakafly kwa hill fulani, kulikuwa na panya tu. Ni mafumbo unajua Anita. Kwa hill tu fulani kulikuwa na panya hapo hivyo bishte yao. So wakaenda pale. So ile panya bishte yao kuona wamekaa kwa hill ikatoroka for the cries. Unajua wanafly wakicries na shoutings. So ikahepa, but the king akaita akaiambia don't run away, come and help us. So ile king wanajuana na ile panya. So ile panya kuja akamwambia help us. Na juu ile king ndo rafiki ya huyu king dove, akaamua kukata net mali ule king alikuwa. But king, to be a king you have to be sacrificing for your people. So the king dove akamwambia no, don't start with me, finish with me. I'm the king here. Help my people first before you help me. No. So and the mouse ikona, this is a quality of a leader. Ikahelp wengine wote na king akakuwa mwisho. At the end of the day they all came out of what? Kwa ile net na akakuwa freed away. So zile doves zikafly zikifurahia. So what is the moral of my story is that unity is the strength. If the doves mali walikuwa wameshikwa na ile net, wangeamua ku use on their own ability of flying one by one, hawangeweza kutoka kwa ile net. But due to the presence of the king, who is very responsible, have ideas, and his will ni his people to be freed, akakama up na idea wakafly na ile net, na do three friends wakakuwa freed. So unity is the strength. Sindio? Na okay, sasa yo ni dove. Bado on the unity part. Long time ago. Sasa ni long time ago. Bado on the unity. To make it break down do tuone. As a CFC tukiwa na unity, there is nothing is possible. We can do anything. Praise be the name of God. So long time ago kulikuwa na mzee. This old man, Gito, alikuwa kwa this village. This old man alikuwa na watoto 3 young strong men. So this old man na vijana wake alikuwa amewa raise in a good foundation of working. They are very strong na walikuwa responsible na walikuwa kifanya kazi huko kwa kijiji. And the people of the elders were so happy for the work of these 3 strong men. But they failed on one thing. They used to quarrel so much. Hata kama walikuwa my brothers, walikuwa wale watu kubishana. Unaona? So when working, they are so good at working and they do their work very well. But ikikuja ni agreement, hawapatani. Kuna ile wewe sijui unafanya nini, wewe sijui uko aje, wewe sijui unafanya nini. So their father always wake up with this mentality of what will I do to make my sons come together. Na wajue unity ni power. Unaona? So one day
mzee akawapatia, wakaenda wakafanya kazi kama kawaida. Jioni wakakuja. Jioni kukuja, alikuwa na idea on his head venye ataleta hawa watoto wake pamoja. So venye walikaa, akaanza kuambia, sasa nyinyi watoto wangu, I want to give you a task for you to do, and when you complete this task, mwenye atakuwa amefanya vizuri zaidi kwa nyinyi watatu atakuwa rewarded. So the task was, akakuja, alikuwa na a handle of sticks. Akakuja na handle of sticks 3 per person, si ndio? Akakuja nazo, akasema, my sons, these are hand of sticks. Washika yako otoyo na sijui otondi, nimekusikia sapo, shika yako. Akawapatia, kila mtu akachukua yake. Sasa akawaambia, for these handles of sticks, I want each and every one of you, with a blink of an eye ama a snap of a finger, kila mtu avunje. Unaona? Zilikuwa tuseme handle approximately tuseme kama 10. So nataka in a blink of an eye kila mtu akate avunje yake zote. Sawa? Na mwenye atafanya vizuri, mwenye ata beat time atakuwa rewarded. So wale vijana wako, iko nini wewe uweze nishinda? Wewe utondi kwanza, mimi navunja haraka kukushinda. Haya, wakaanza. Pap, wakavunja within seconds walikuwa shamaliza. So sasa kumaliza, si mzee ameona amemaliza. Sasa bado vijana bado kaanza kukoro. La, hakuna. Weka ataka sideka 2 wewe ningia kushinda, unacheki? Awe waambo hata ni kidogo tu nilikuwa nikushinda, unacheki? So the father came again, akakuja tena akamwambia, nataka niwapatie another hand of stick each. Akaleta zingine. Akamwambia, mnajua ni aje? Mnajua nyinyi wajanja sana. Right now nataka nikianzisha time, si mlikuwa mnavunja moja zikiwa 10, nataka mvunje zote 10 mara moja. Walipojaribu kuvunja zile stick hazikuvunjika. Wakajaribu hazikuvunjika. So now waka bring their failures to their father. You know what, dad? In one accord, manze, umetuambia tuvunje moja, haikuwa ndiambo. Tumevunja zote hazivunjiki. Sasa itakuwa ni aje? So their father came na akamwambia, now you see, you are so good at working to the villagers and you are so strong and you use your ability very well, but when it comes into agreement you do quarrel so much. So this is the for example I want you to follow. You were able to break one after another stick, but your failure is you cannot break the 10 sticks at the same time. Showing what? You are 3. Every time you do things together, they work so good. But when it comes to agreement, you quarrel. So, if you want to break each hand of stick alone, you can't. But if you stand together and decide to break it, you will make it. So stop quarreling and make the togetherness and make the unity be the strength. Same as to the doves. The unity brought strength. The 3 brothers, unity brought strength. So mimi naweza waomba wana CFC, let's have the unity. Let the strength be within us. Let's not be the people to quarrel. Let's not be the people to backbite. Let's not the people tusikue wale watu wa kutaka, because Cisco anafanya his work in this kind of a way, he's not failing. Mimi Anita anatafuta njia ya venye Cisco atakuwa na makosa. That's not unity. Because Pastor Beatrice, you sing so well, you praise God in a kind of a way, na una bless each and everyone. Otondi, I find a chance kuzima machine ndo Beatrice asisikike. Tusikue hivyo. Praise be the name of God. Because
my mom Kalo unatupatiaga program venye iko. Mimi kama Pastor Alice naficha kitabu yenye anasomanga ndo afail. Let's not be that people, because my brother here ni cameraman na justaki onekane anafanya kazi nifiche betri. It's not worth it. Let unity be upon us and let strength be within us. Amen. Na kasako inaweza divide into semi sako na bado nasema sisko. You can still mash up this sako bina spoken word guest to give up and endelea kwa nasty. No maheto kidai kuni bastard. God the power. Amen. Thank you for your time. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka nikachukue hii nafasi nikawalika watoto mahali hapa ili tukaweze kuwaombea baraka wanapoenda katika darasa huko chini. Bwana asifiwe. Buju. Jerobe. Bwana asifiwe. Tunaweza simama ili tukawaombee baraka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako asubuhi njema. Tunakushukuru kwa ajili ya kipawa cha kuwa hai. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya hawa watoto ambao Baba wanakutegemea wewe, ambao wewe ndio tumaini lao Baba. Baba, kuanzia siku ya leo tunawashirikisha katika haya madhabahu Baba, zile changamoto ambazo walikuwa nazo kupitia Jehova sinawafanya wawe na wakati mwingine wanakosa. Mungu Baba wetu wa mbinguni, tunaomba Baba ukaweze kuwashikilia, maana siku ya leo tumekuwa na mwamko mpya Jehova, na ni asante Mungu, maana hii ni asubuhi njema ambayo umetujalia Baba. Tunawakabidhi mikononi mwako pamoja na wazazi wao Jehova. Ambacho Shetani alikuwa anatumia ili wasikuje mahali hapa, ili wataganyikiwe huko nje Jehova, Mungu wetu tunawadai katika jina la Yesu Kristo. Hawa ni watoto ambao umewatenga wawe mahali hapa ili Baba wakaweze kukua kiroho, maana wao ndio kanisa la kesho. Tunaamini ya kwamba Mungu wetu utawatendea mema, mahitaji yao yote Jehova utawatimizia. Utabariki wazazi wao Jehova, na utawasesa Jehova changamoto ambazo wazazi wanazozipitia Jehova, Mungu ukaigilie kati. Chochote ambacho Baba watakujuliza Baba, ukaweze kuigilia kati na ukaweze kusuluhisha. Tunaomba amani na ushirikiano na furaha katika familia zao. Baba wetu tumewachilia mikononi mwako, ukaweze kuwaongoza na kuwalinda. Wewe ndiye Baba wao, wewe ndiye unawapenda, na upendo wako hauwezi ukalinganishwa na yeyote yule. Tunasema ni asante, maana upendo wako ni mkuu. Endelea Baba kujidhihirisha ndani ya maisha yao, kwamba wewe ndio Mungu na wewe ndio umewaita kwa kusudi lako Jehova. Ninajua wengi wao Jehova umewateua kwa ajili ya maisha ambayo Baba iko inaja Jehova. Tunaamini ya kwamba kile ambacho umewatengea utawafanikisha, maana ni watoto wako. Wabariki na ukawainue, wape hekima na kila roho ambayo imetumwa kwao ili kuwafunga, ili hili neno tukapate nafasi ndani yao Jehova. Tunaomba Mungu hiyo milango yote ikaweze kufungika katika jina la Yesu Kristo, ila tu neno lako Baba lipate mahali ndani ya mioyo yao, ili waendelee kukua wakikuamini na wakikupenda zaidi. Mungu wetu, saidia hata mwalimu, umpe hekima atakapoendelea kuwafunza neno lako Jehova, ukaweze kumwangazia, ukaweze kumpa kile ambacho hawa watoto wanachohitaji Jehova, waweze kukomaa kiroho Baba. Umuinue na umtendee mema, umuongoze
na vita vyote ambavyo vinaweza inuka kwa ajili ya kuchukua hii nafasi kuantusa hawa watoto na kuwapa neno lako Mungu. Tunaomba Baba ukaingilie kati na ukaweze kusimama na yeye, umwezeshe na umfaulishe ile ambacho kiko ndani yake Jehova, akape hawa watoto akiwa na upendo mwingi. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ndani huko chini utaongozwa. Kwa wakati huu tunataka tuingie kwenye sifa na alika Otodo, na Sister Wambui muweze kutuongoza katika sifa. Yes, Bwana asifiwe. Yes, Bwana asifiwe. Naomba tuingie kwa worship mzuri sana, maombi, tukazungumze na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tuimbie Mungu kwa sababu tumekuja kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuende mbele za Mungu tukazungumze na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Oh yes. Yes, tankana kungoja. Nataka tuombe kwa ajili ya Mungu. Nasema ni asante Bwana. Una watu fanana na wewe. Hakuna watu fanana na wewe. Hakuna watu fanana na wewe. Hakuna watu fanana na chukua nafasi ukanene na Bwana mwambie changu. Suluhisha na Bwana mwambie changu katika siku ya leo. Umenipa kibali tukanene katika ya madhabahu. Akasuluhisha na katika siku ya leo. Suluhisha na Bwana. Hakuna wakufanana na Bwana. Hakuna wakufanana na kulinganishwa na Yesu. Hakuna wakufanana nawe. Hakuna wakutoshanishwa na Bwana. Hakuna wakufanana nawe. Yeye anaweza Bwana.
Yesu, hakuna wa kufanana nawe, anatosha Bwana, anatosha anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza, hakuna wa kufanana nawe, kimbilio Bwana, kimbilio Bwana, kimbilio, hakuna wa kufanana nawe, tegemeo Bwana, tegemeo Bwana, tegemeo, hakuna wa kufanana nawe, anatosha Bwana, anatosha Bwana, anatosha, hakuna wa kufanana nawe, ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Bwana ni wa neema kubwa, ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema kubwa, ni wa neema kubwa, ni wa neema Baba, ni wa neema kubwa, ni wa neema Mungu Baba, ni wa neema kubwa, Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, Yesu ni neema Baba, ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa, Yesu ni Baba, ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu wetu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Yesu ni Baba, ni wa neema kubwa, ni wa neema, Mungu wetu ni wa neema kubwa, ni wa neema, ambia Bwana ni wa neema kubwa, ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa, ni wa neema, Bwana Yesu ni wa Baba, ni wa neema kubwa, ni wa neema, huyu Yesu ni wa neema kubwa,
Ungekuwa wapi mimi kama sio wewe? Ungekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, kama sio wewe, ningekuwa kama sio wewe, ningekuwa umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ungekuwa wapi sisi? Kama sio wewe, ungekuwa wapi sisi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe, ningekuwa kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Ambia Bwana ni asante sana. Hakika ingekuwa sio, ungekuwa mahali hapa sisi. Ongea na Bwana, maana ingekuwa sio, ungekuwa chukua nafasi kama ya Mungu kwako, kasungumuze na Bwana. Tembea ukasungumuze na Bwana katika siku ya leo. Tembea na Mungu, kusungumuza naye katika siku ya leo. Mwambie jambo kuhusu familia yako. Mwambie kuhusu mkate inayekuja mbele yako. Mwambie kuhusu neema inayoshuka mbele yako. Mwambie kile unahitaji katika siku ya leo. Zungumza na Bwana ukamwelezea katika siku ya leo. Kuna yale anakukumba kwa ajili ya familia. Kuna yale anakukumba kwa ajili wewe mwenyewe. Kuna yale anaomba katika siku ya leo kazi. Zungumza na Bwana na basi ya kunena. Ukiza kile unataka katika siku ya leo. Zungumza katika ibada hii ya kuimba. Ukaendelea katika siku ya leo. Mwambie jambo. Mwambie akakupe neno katika siku ya leo. Mwambie akakupe mafuta ya siku ya leo. Mwambie akasuse kasi kwa ajili ya unahitaji. Mwambie akasungumuze kwa ajili ya familia yako. Mwambie akasungumuze katika ibada ile mbele yetu. Mwambie akasungumuze kwa ajili yetu leo. Mafuta yanayonena katika siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba kisa ndio utapewa katika siku ya leo. Ndio ipata unasungumuza naye. Unatarajia ukasungumuza naye wakati gani? Ile na Bwana wakati kama huu. Sungumuza na Bwana masaa kama haya. Mwambie jambo kuhusu neema iliyo hapa. Mwambie jambo kuhusu ile unahitaji. Kwa sababu umepewa chance ya kunena. Kwa sababu umechaguliwa kwa familia Musa. Umepewa nafasi katika ibada hii kanene nasi. Umepewa nafasi katika siku ya leo. Zungumza na Bwana, mwambie jambo. Mwambie katika siku ya unahitaji. Nahitaji kibali katika nyumba hii. Nahitaji kibali katika familia yetu. Nahitaji kibali katika mahali unatembea.
Nahitaji kibali kazini. Nahitaji kibali katika nyumbani kwako. Mume amekusumbua. Mama amekusumbua katika nyumbani. Mzee wako amekusumbua katika nyumbani. Itisha kibali katika siku ya leo. Zungumza na Bwana. Umekuja nyumbani mwako ukamwitisha kile unahitaji. Azungumza kama Bwana yuti. Zungumza naye akakupe protect. Kanene naye katika siku ya leo. Kwa sababu ni yeye tu, hakuna mwingine kama yeye. Neema yake inasika katika maneno haya. Unahitaji maombi nyingine. Mungu atazungumza na wewe katika siku ya leo. Nafasi ya kunena naye katika siku ya leo. Masaa kama ya kuzungumza na Bwana. Mwambie katika siku ya leo. Ametuma malaika katika nyumba hii. Zungumza na malaika wakati kama huu. Mwambie jambo kuhusu nyumba yako. Mwambie jambo kuhusu familia yako. Mwambie kuhusu watoto wamekusumbua kiasi gani. Mwambie kuhusu kwa sababu kazini unasumbuka. Mwambie kwa ajili ya nyumba yako. Zungumza na Bwana. Zungumzia Bwana kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Zungumza na Bwana. Mwambie kuhusu kazi yako. Mwambie kuhusu wakati unatembea katika njia. Amekupa kibali kubwa sana kufika katika nyumba. Mwambie zambu. Wakati mtumishi anaingia madhabahuni, yeye anazungumza, anaongeza chumvi na ladha yake. Wewe ambia Mungu kile jambo unahitaji katika siku ya leo. Zungumza na Bwana, mwambie jambo. Mwambie unahitaji nini. Umepewa nafasi ukanene na Bwana. Zungumza naye kwa sababu umepewa kibali. Amekupa nguvu ya kuzungumza. Amekupa kinywa cha kunena. Umepasa kunena katika siku ya leo. Umepewa nafasi ukazungumze na Bwana. Zungumza na Bwana katika siku ya leo. Anaweza katika siku ya leo. Nahitaji ukazungumze na Baba. Ombea mtumishi katika nyumba hii. Ombea watoto wa nyumba hii. Ombea vyombo hizi. Ombea ile studio. Ombea ile kanisa tunaenda kujenga. Zungumza na Bwana. Kata jambo katika mahali pale. Kata jambo katika njia tunayotembea. Zungumza kwa ajili ya kiwanja. Tuimbe na sauti ya juu. Tuimbe na sauti ya juu. Twainama mbele zako. Wewe ni Mungu. Nasema nasema hivi katika siku ya leo. Naomba tukuzungumze kwa ajili ya kiwanja. Tulipata mahali pale. Zungumza na Bwana. Wakati anapiga keyboard pole pole, zungumza na Bwana kwa ajili ya kiwanja. Kuna watu wanatufunga kwa sababu tusiende kule. Zungumza na Bwana. Zungumza na Bwana kwa sababu ya kiwanja ile tumepata. Nena na Bwana nafasi ya kuzungumza. Zungumza na Bwana. Zungumza na Bwana. Ni sadaka kwa ajili yako. Sadaka unatoa kwa ajili ya kule. Zungumza na Bwana. Ambia Mungu jambo kuhusu kile kiwanja kiko kule. Tunaenda kujenga nyumba ya Mungu. Zungumza naye. Mwambie jambo nafasi ya kuzungumza. Bwana katika mwongozo. Bwana akatupe kibali mahali pale. Si wana wako tunakulilia. Angalia Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Sisi wana wako tunakulilia. Shughulika Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana.
Yesu, oh Yesu twakuinua, oh Yesu twakuabudu, Bwana twakuinua, oh sisi tunakulilia, angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako tunanyenyekea, angalia Bwana, oh sisi wana wako tunanyenyekea, angalia Yesu, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, tukulilia, angalia Bwana, Yesu tukuabudu, angalia Bwana, tukulilia, angalia Bwana, tuonye tena, angalia Bwana, tuonye tena, angalia Bwana, 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 turudie Yesu, angalia Bwana, turudie Bwana, angalia 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 Bwana, tunyenyekea Yesu, angalia Bwana, tusamehe Bwana, angalia Bwana, tusamehe Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, tunyenyekea Bwana, angalia Bwana, turudie Yesu, angalia Bwana, tusamehe Bwana, angalia Bwana, tunyenyekea Bwana, angalia Bwana, tuongoze, angalia Bwana, tuongoze Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, shughulika Yesu, angalia Bwana, shughulika Bwana, angalia Bwana, shughulika Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana, angalia Bwana, sisi wana wako Asante Bwana kwa siku mzima. angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Yesu, angalia Bwana, saweza Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia sisi twanyenyekea, angalia Bwana, sisi twakulilia, angalia Yesu, angalia Bwana, sisi tunakulilia, sisi tunakulilia, angalia Bwana, tusamehe Bwana, angalia Bwana, sisi twakulilia, angalia Bwana, twanyenyekea Bwana, angalia Bwana, angalia dunia, angalia Bwana, angalia sisi twakuinua, sisi Yesu
Kufungua. Sema na yeye anaweza. Sema na yeye anaweza. Anaweza kukuondolea laana. Anaweza kukufungua. Ana uwezo wa kufungua. Ana uwezo wa kubariki. Ana uwezo wa kuinua. Ana uwezo wa kurekebisha. Ana uwezo wa kurekebisha. Ana uwezo wa kuponya. Ana uwezo kubariki. Ana uwezo. Huyo Mungu mwambie siku ya leo. Is ready to deliver you. Is ready to bless you. You are blessed. Huyu Bwana anaokoa. Wacha malaika wa Bwana na kesho uwezo wa Mungu na ukateremka na mkabarikiwa. Waliofungwa sasa waachiliwe huru. Walionyang'anywa mali yao na sasa waliodharauliwa dharau na ikaondoke. Maana anaokoa.
anajua kubariki, anajua kuinua, anajua kurekebisha, anajua kulete Utukufu Baba ni wako, maana unaweza. Wewe ndio umetulete hapa, wewe ndio umetufaulisha kufika. Malengo yote yatakayotimika hapa ni yako. Neema zote zitakazotimika hapa ni zako. Baba, ninamfungua huyu mama ambaye alikuwa amefungwa. Ninamfungua huyu baba aliyekuwa amefungwa. Ninamfungua huyu mvulana ambaye alikuwa kwenye mateso. Ninamfungua huyu msichana aliyekuwa amefungwa. Hata wanaotutazama ninawafungua mahali popote walipo, na ukawakumbuke malaika wako na wakashuke juu yao. Roho Mtakatifu washuke juu yao, wakapate kufunguliwa, wakapate kuinuliwa, na wapate kubadilishiwa maisha. Baba, na kuomba tu hawa watu walio mahali hapa, usiache watoke hapa bila baraka. Usiache watoke hapa bila wao kuinuliwa. Usiache watoke hapa Baba kwenye minara ya kishetani na kwenye nia na mipango shetani aliyokuwa amewapangia. Maana kutoka sasa umesema unaweza. Umesema una uwezo. Umesema una uwezo. Umesema una uwezo. Una uwezo Baba. Una uwezo na nguvu zote na mamlaka ya mbingu na dunia ni zako. Baba, nakushukuru. Baba, nakushukuru. Linakuri babaraza. Rekorokoroza ya mburi ya zorindanta rabushaya. Rebokorozaya ranaya rezeke reburi na kodi nteria. Rokontori babarisho ya mburi mamazaya. Reke nteria babarezea ntori zaya. Una uwezo Jehova. Una uwezo. Tulieni kwenye uwepo wa Bwana. As the keyboard unaendelea tu. Tulieni kwenye uwepo, zungumza, mwambie kimoyo moyo. Ungetaka nini ifanyike kwako? Ungetaka nini ifanyike kwako? Ungetaka nini? What do you want from him? Just tell him today, I want a renewal. Today is the beginning of a new grace, a new covenant with God. That is why God made sure you are alive today, because he's making a new covenant with you. He's changing the narrative they have been talking about. He's changing what they have been saying about you. Just communicate with him. Ongea tu na yeye. Mwambie tu kimoyo moyo tu. Alika Roho Mtakatifu ashuke wako sasa. Mwambie ashuke sasa. Ako tayari kutumika. Ako tayari kusaidia mtu. Ako tayari.
Let the grace now come upon your life. Yes. Mkumbushe tu jana, mkumbushe ambao umekuwa ukiyapitia, mkumbushe tu, mwambie, mkumbushe tu, tell him, mkumbushe. He's a faithful God. He's a God that is so genuine, so faithful, that he will never let you down, nor will he forsake you. He's a God that keeps promises because he is a promise keeper. You know, God is one. Jesus is a lion and at the same time a lamb of the Lord. Jesus is peace. Jesus is caring. He is loving. He is appreciative. Remember, he is in our midst. He is ministering to you. As you stay silent, he is doing, he's ministering to you. He's ministering to your business. He's ministering to your family. He's ministering to your ministry. He's faithful. He is faithful. Take a minute also and dip yourself in his presence. Hear what he's saying to you. Thank you, Jesus. We worship you, Father. Your name is faithful. Your name is precious. You are the King of Kings. You are the way maker, the promise keeper. You are the lion, yet you are the lamb. In the mighty kingdom of heaven, you are seated on your throne, watching over us. Because you have the crown, you are the king, we are your servants. We are humbled before you. We kneel before you, God, to glorify your name, to say you are Ebenezer. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna aliye na uwezo. Mamlaka yote ya mbingu ni yako, hata ya dunia ni yako. Malaika wanakuabudu, makerubi wanakuabudu, wanyama wote wakubwa, sisimizi na ndovu, wote wanakuabudu. Baba, nakuuliza tu, unipe kibali, unipe kibali, nipe tu kibali nikazungumzie watu wako. Nipe kibali nikawafikie wale walio kule mbali, nikawafikie wote ulionituma nikawafikie. Nipe kibali nitembee kwenye mapenzi yako. Nipe kibali niwekue katika majira yako. Nipe kibali Jehova, nielewe mipango yako unavyotaka kunihusu. Angalia watoto hawa wamelia siku nyingi. Watoto hawa wamekuomba sana. Wanahitaji tu mkono wako. Wapitishie, wasikie kivuli chako kikipita. Waguze tu kwa kivuli chako. Huyu mama alikuwa na imani ya kwamba alitaka tu kuguza nguo. Baba, nakuomba tu, kivuli kimetosha. Hata macho yako ya huruma, kuangazia tu macho, uangalie tu kwa macho ya huruma. Waangalie tu kwa macho ya huruma. Waangalie tu Baba. Wewe ndio mlinzi wetu, unatujua, mtetezi wa wanyonge. Baba na mume wa wajane, baba ya mayatima. You are God. You are God. You are holy. Take control now. Take over your children, Father. Take over them.
Start delivering them, God. Deliver them from the demonic powers. Deliver them from the sorcerers, from the witches, from the devil worshippers, from the prostitutes, from all those things that have been tormenting them, from their tormentors. Deliver them, God. Deliver them, Father, today. Deliver them. Touch their hearts. Waguze nyoyo zao. Waguze nyoyo zao. Oh yes. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. As you are standing, may God bless you. May God lift you up. May God see what has been going through. And may God see you in every your endeavors. Today is a day like no other. Today is a day of a major breakthrough in your life. This is a day that you've been waiting for. This is a day that God is doing a new thing in you. It's a day of a new covenant. It's a day of newness. It's a day of new creation. May the power of God be upon you now. May the holy angel of the Lord start speaking to you. Mshika mkono wako wa kulia, iwekelee kwenye moyo wako. Waambie moyo wangu, ambia moyo wangu, tulia mikononi mwa Yesu. Ako tayari kutembea na wewe. Moyo wangu, usifadhaike, usiogope wala kurudi nyuma. Moyo wangu uko chini ya ulinzi wa mamlaka ya mbinguni. Moyo wangu, usifadhaike. Usifadhaike. Aliye ndani yako ni mkubwa kuliko maadui. Aliye ndani yako ndio mwenye miliki zote. Aliye ndani yako ndio mwenye nguvu zote. Moyo wangu, mtegemee Bwana kwa yote, kwa furaha na hata kwa dhiki. Mtegemee. Sema amen. Hallelujah. You can get seated. I don't know what was the plan, Jenga, but bear with me. I have to do what I have been instructed to do, because that is what today we were taught. Be within the presence of God and to live according to what God is telling us. Cisco, it is about destiny is in your mouth. Destiny in your mouth. We're going to read the book of Philippians 3 verse 14. Then later on, I'm going to anoint you, everybody. I'm going to anoint everybody for a special mission that God is going to send you. I'm going to commission you as disciples. Hallelujah. Somebody say amen. Because the time for discipleship has come, and therefore I say that God is going to do things that you were not expecting. I want us to limit our movements so that you hear. Today, the word today is not the ordinary word you know. It is not the ordinary word, and I will wish wale walienda huko walimu huko nje pia, I need them here, and the kids I also need them here. Because this is special for this special occasion. Hallelujah. Thank you for the organization, for the planning. And I've seen that now you've matured. For those who are in it, have matured. And there are those who are not in it yet to mature. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. A father is always happy when he comes in the house and finds that the children have made decisions that are full of wisdom. Hallelujah. It is not when a father will not be good, a father will not, you can go on. Destiny is in your mouth. What is very important is that to understand this, when you are a father, but you find the children that you fathered waiting for you to come and make decisions for you,
and they are old enough to make decision, then you must be a worried father. You must be really a real worried father. But when you discover, Lillian, come this way, and the other lady, yes, and Lillian, come this way. I'll be asking you some questions. A father is being proud of children who are able to make decisions, who are able to stand on their own. But when you have grown-up children, but these grown-up children are unable to make serious decisions or even simple decisions, it means that you require God. Hallelujah. As a father, you really need to pray hard and ask God whether these children, they really belong to you. Hallelujah. Because sometimes you may be having children and then you keep wondering, are these children meant for this house? Are these children mine, Mr. Your name again? Get to. Your name, I'll be touching here and then I remember your name. It's a big yes. That's not true. So when you have children who cannot move on their own and they're above 18, it means you need serious checkup. You as a father first, then the children, they go for psychological looking at things so that you may want to see, why are these children not able to move? Why are these children not able to stand? Would they be having a healthy problem, spiritual problem, or a psychological problem? Because those are three things that can affect somebody. When you have a child who is 10 years and he's not walking, it means he has either a physical problem, that is challenge, a medical challenge, or a psychological challenge, because you can be walking well, standing well, but you refuse to do it because you are either scared of something or because you have been forced not to. Because if you are scared and told, if I find you walking, I'll shoot you, then you will be fearing that which told you that I will shoot you. Hallelujah. And that is what we call now a psychological problem. And also you can have a physical problem, a physicality problem. And to a more extent is a mental problem. And this mental problem comes from the heart. If you have a faint heart, a heart that is not grown, that is not full, a heart that does not understand anything, then what you likely have to be is that heart will be faint. And for heart, God looks at it. The matters of heart, God looks at them. That is why we saw when he knew he's sending Joshua, he knew Joshua is not up to the task. He knew Joshua cannot make it alone. He knew Joshua used to live in the tent. So there is no much that he knows. Joshua, all his time he lived in the tent. When Moses went to the mountain to speak to God, Joshua was left in the tent. So he kept praying. He relied on a God he never saw. Praise be the name of God. He relied on the grace of God. He relied on the faith. But Moses relied on a God he was able to see, because he was able to explain to people, this is how I saw him. So that is the greatest difference between Moses and Joshua. That is why Joshua succeeded more than Moses. Because Moses had an experience and an encounter with God. So he knew how this God looks like. So he knew this God looks like fire. It's a light. It's something. He knew this God. So to him, that strong faith of wanting to know much about God was not big like that of Joshua. Joshua depended on the information from Moses. At least he depended on more of Moses, what Moses was explaining to him. This is how God looks like. And he could try to figure out. And as he was trying to figure out, he dipped himself into the spirit to understand, how does this God look like? That is when you familiarize with somebody,
you used to give this somebody much respect, and God, or perhaps you are able to familiarize with this person, used to fear this person, used to give this person a special respect, and then fortunately or unfortunately you came to know the person and you know his weaknesses and all those kind of things, then you find the kind of fear you had, the kind of respect you had for that person goes down a bit. That is the problem with familiarity. But Joshua, God made sure that he will never see you. So Joshua walked a walk of faith and won the battle, because battles are won on faith. You cannot win any single battle if you are a faint person. Battles are won by faith. Battles are won. God will speak to you and tell you that the ministry will become big, or you will have a business, or you have a family. Now you don't need to see God. Don't allow to see God. Don't move again asking God, I want to see you. If he has spoken to you, increase your faith and know it is God that has spoken to me. This is gonna come to happen. So push it the way he has told you, and don't push the road, but push the faith up. Keep the faith up. Once you keep the faith up, the faith will find and locate the way, or locate the miracle where it is. Hallelujah. So that is the most important for you to understand, because destiny is in your mouth. Hallelujah. Destiny is where? Destiny is in your mouth. Why? How you look at it, how you say about it is completely in your mouth. I have two people. I want them to say hi to the church before we move forward. That is my tradition, and you must keep now understanding, or get yourself knowing that is my tradition. I'll be inviting people, 2 or 3 people, to say hi, tell us where they have been, or tell us, what about your week? How was your week? How was your month? And how have you been? What has been happening to you? Today we have seen men can worship. Can you put your hands together for men? They were able to bring the angels into the room. Hallelujah. They were able to bring the angels into the room. Hallelujah. That's a big challenge to women. I wish, oh women, I wish when these men were singing, I wish I were you women, I could have brought my sacrifice on the altar to connect with that anointing that was flowing. But because the churches in Kenya, if you go to Tanzania and somebody speak to sing, you find people rushing to bless that person, because there is a special anointing that is associated with that person. Hallelujah. So anybody who is who has got an understanding, the inside of God, then they rush to the pulpit, or they rush to the person and give that person something to connect yourself with that. If the person is a singer and you want to sing, somebody rushes from inside, from the midst of the people. Beatrice, they sit on the other side. You find they rush to the pulpit or the other person and they put something in his pocket. It is a one way of tapping. Hallelujah. Learn to tap. When the grace of God is so high, learn to tap it. That moment it is high. Don't wait until you be told at the last wakati nafunga service nilisema toeni sadaka. Stop that. Hallelujah. Let that, if I didn't say it, that do it then. But when you feel there's the presence of God, the sacrifice is meant to seal. Did you know that? The sacrifice is meant to seal the covenant, or that which has been said, or the flow of the anointing. If the flow of the anointing is so huge, that is the time, if you feel there is the presence of God, that is the time you are supposed to give. Hallelujah. Don't
don't go with the experience or with the pattern that in churches we give after service, or we give before the service, or we give, this is the time that we give. No, I want to disconnect you from that. Give when you hear or you feel there is the power of God is flowing. The anointing is flowing. That is the time you are supposed to seal. And if you feel deeply, it has touched you. That thing has touched me. That kind of a prayer has touched me. That kind of a singing has touched me. That kind of preaching has touched. That is the time when you've been touched. Seal. Because when you are touched, it is the power of God came to you. So seal it before it comes out. Funika. Hallelujah. That's the secret of tapping the anointing. Tap the anointing when it is hot. Do not tap the anointing. There are people who come to ask me to pray for them when I've just walked out of the pulpit. That's a waste of time. Hallelujah. I'll pray, but it will not be as impactful like as when I was here. Because when I'm here, there is a spirit that comes. There's a power, the anointing that comes and works in me. But when I finish and feel I've gone, I've finished, don't even follow me. You'll be wasting your time. You'll be wasting your time. The angel has departed. Sometimes I can prophesy, I can tell you something that God wants me to tell you. If you ask me 10 minutes later, I will not be able to tell you. Because it was connected to me that time to release it. Not for my consumption, but for your consumption. So God will make sure I'll speak about it, but switch it off in me so that I cannot use it against you. Hallelujah. That is the secret. I'm telling you deep secrets of ministry to understand when you are supposed to tap the anointing. Hallelujah. That moment when you feel kuna breakthrough ya maombi. That moment unafeel kuna breakthrough ya uimbaji. That moment you feel there is a major, there is something, there is a wave, there is a flow of something. That is the time to give. Don't wait until the last minute ndio naambiwa toeni sadaka. Hiyo ni ile ya huko ya kuimba toa ndugu, toa dada, chochote ulicho nacho, Mungu anakuona. Hiyo ya Mungu anakuona, hiyo ni vitisho. Hiyo ni vitisho, ninakutishia maisha ndio utoe kwa sababu Mungu anakuona. Give it because you feel the presence of God and you want to coordinate. You want to walk out. Yes, Njoro, what do you want? Huh? Okay, thank you. Kuja ukae hapa. Kuja hapa. Leo nataka usikilize neno na uandike notes. Si ndio? Kaa tu utaletewa. Good. Piga makofi, jipigie makofi. Thank you. I have 2 or 3 people I want them to come and watusalimie tu. Sitaki story mrefu, utusalimia tu. Na kama ungetaka kuongezea ka story kadogo tu. Due time is not on us. I have one of my good friend ambaye sijui nimuite friend, nimuite nani, lakini najua is a good friend of mine. Although I don't understand the kind of friendship I have with him. Anaitwa John. Can I have John here? John. Chukua microphone hapo. Wathire ku. Uliedaga wapi? Angalia huko tu. Watu wanakuona kwa TV. Kaa hapa, wewe ni mrefu sana, TV itakupoteza. Habari zenyu. I'm John. Shika hivi microphone sasa hivi. Hivi I'm John. Kwa wale wanijui. It's been great. Kuwa tena hapa hivi karibu. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimehepa kidogo. Kwa nini? Ile tu kujaribu kujisort. Kujisort. Sasa umejisort? Bado naendelea poa. Unaendelea poa? Maisha nakupelekaje? Maisha iko fiti. Sawa.
So natakaje? Last time tuliacha ukitusalimia Bwana asifiwe. Leo nimesikia saseni ni aje. Kuliendaje? Tuliondokea ama? Bado tujaondokea. Bado tuko idhaa. Bado rada ni gani? The steam is still intact. Still intact. Hallelujah. Mpigieni makofi. John ni mtoto wangu, lakini he keeps going, he keeps coming. Hiyo spirit lazima tuivunje sasa, si ndio? Uokoke na utulie kwa Yesu. Najua kaka kitu ni kazuri na ni kabaya. Tunajua sometimes kanapelekanga mtu, kanampeleka huko juu, kana kuonyesha dunia ingine mzuri, tena kana kurandisha chini, unaanza kujiuliza maswali, what it is, kwani kuliendaje? Si ndio? Think about that. Go and think about that. We need to tuingie kwa Yesu deep. Tukae kama Wamboi. Najua Wamboi kwa nyumbani ametupatia example mzuri, si ndio? Kweli. Ama si mzuri? Mzuri. Utataka kuambia Yesu aje? Asante tu na maisha. Mwambie tu asante tu. Ungetaka kukaa karibu na yeye, kumtumikia, kumpenda zaidi, mjuane zaidi. So ungetenda tu urudi kwake uokoke vipoa. Are you sure? Are you sure? From your heart ama nimekulazimisha? From my heart. From your heart. You want to come back to Jesus? Jipigia makofi. Church simpiga makofi. Tiacheni kiwaru. Baboi, kuja umuombee toba. Piga magoti hapo chini. Kuja. Catherine, kuja. Jenga. Ni wewe, simama pale umuombee toba. Yes. Huyo ndio disciple wako wa kwanza. Nitaomba alafu utarudia kwenye nitasema. King of all glory, we thank you for this moment. We thank you for this opportunity, Jehovah God. Abba, Father, my Jesus and my Lord, I thank you, I thank you, I thank you. Receive glory, receive honor, dear Lord. My God and my Father, it's another moment, King Jesus, and I come before you, wonderful God. I humble myself before you, Abba, Father. Jehovah, Lord, anoint me, Abba, Father, King of all glory, my Father and my God. May you be the one leading this soul to salvation, Abba, Father, King Jesus, my Father and my God. Abba, Father, as I speak, Jehovah, my Father and my God, may my mouth just be a vessel, King Jesus, my Father and my God, but rather may you be the one speaking through me, Jehovah, King Jesus. I give you glory and I give you honor. Receive honor and all adoration in your name, Christ Jesus. I pray, trusting and believing. Amen. Amen. So utarudia nyuma yangu. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Here I am before you. Here I am before you. I humble myself, wonderful Jesus. I humble myself, wonderful Jesus. I bring myself, Abba Father, in brokenness. I bring myself, Abba Father, in brokenness. I have known that I am a sinner. I have known that I am a sinner. And I have fallen short of your glory. And I have fallen short for your glory. I now come back. I now come back. In humility. In humility. Seeking reconciliation with you, my God. And to seek the reconciliation with you, my God. I want to be made new. I want to be made new. Soak me in your blood, Christ Jesus. So cleanse my heart in you, Jesus. Create in me a new heart. Create me in your heart. And give me a new spirit. And give me your new spirit. I want to be born again in you. I want to be born again in you. So that I may live in you. So that I'm living in you. I want to be among those. I want to be among those. Whom you'll come to take when you come. Who will come to when you come. Whom you will come to take when you come. Whom you will check to come when you come. Wonderful God. Wonderful Lord God. Receive me as a living sacrifice. Receive me as a living sacrifice. Use me anyhow. Use me anyhow. Anywhere.
anywhere, and anytime. and anytime. I surrender to your will. I surrender to your life. It is no longer my will, It is no longer my will. it is your will. It's your will. Now, Jesus, take control Now, Jesus, take control of my mind, of my mind, of my heart, of my heart, of my soul, of my soul, and of my spirit. and of my I spirit. surrender myself to you. I surrender myself to you. May you accept me as I am. May you accept me as I am. And it's in your name, Christ Jesus, And it's in your name, Christ Jesus. I pray, trusting and believing. Amen. Father, we thank you for this soul. We give you glory, we give you honor, dear Lord. Abba Father, my Jesus and my Lord, we pray that from this moment henceforth, Abba Father, may you lead him, may you direct him, Jehovah, my Father and my God. Abba Father, King Jesus, my Father, may you overwhelm him with your spirit, Jehovah, my Father and my God. Guard him, Abba Father, King of all glory. He's going in and it's coming out, Jehovah God, King of all glory. May you direct him, Jehovah, my Father and my God. And Abba Father, as he, Abba Father, King of all glory, has made this decision, Abba Father, to be born again, Jehovah God, to receive you in his heart, Jehovah, my Father and my God. May you be manifested in him. May he be reduced that you may be seen, Jehovah, my Father and my God. Magnify yourself through him, Jehovah, my Father and my God. Use him for your greater good, Jehovah, my Father and my God. We thank you and we give you glory in this work of salvation. Guide him, give him the right friends, Jehovah God. Help him make good decisions, my Father and my God, and help him, Abba Father, Jehovah Lord, be totally for you, Jehovah God, not, Abba Father, in lukewarmness, Jehovah, my Father and my God, but in totality, my Father and my God. Just as he has declared that he is for you, Abba Father, may you be for him, Jehovah, King of all glory. Guard him jealously, my Father and my God. Even when he is falling, Father Lord, he lift him up, Jehovah, my Father and my God. Direct him, Jehovah God. Give him soundness of mind, Jehovah God, for the glory and honor of your name. Abba Father, we thank you. We join with the angels, Abba Father, as they celebrate, Abba Father, King of all glory, for this new soul. Receive honor and glory, for you are good and you are amazing. In your name, wonderful Jesus, we pray. Amen and amen. Amen. Mama tu hapo. Samuel. Ni Hana alizaa Samuel ama ni nani? Haleluya. Wow. Tunazazirisha ama imetaruka peke yake? Baba. Now, can I ask you a simple question? Do you know Jesus? Is he your friend? Have you submitted yourself to him? Or you are planning? You have. So you are saved in the Lord. Can you embrace your brother? Welcome him to Jesus. Hallelujah. These are my 3 children. And Njoro, come, usianze kufiri kiwaru. Hallelujah. Yes, that's another one. Na kuna mwingine sasa. Kuna mwingine wako shule wao wengine. This is just but a few. Ni baadhi ya wengi. Na please nisaidieni kuombea watoto wakae vizuri. Don't pray your own things about hawa watoto. Because hapa kanisani ama hapa kumekuwa na hiyo challenge ya baadhi yenu. If you feel you have nothing to do with these kids, leave them. You have got no permission over them, outright permission. Kwanza hiyo maombi ya uchawi na uganga. Ati watoto wengine ati wasambaratike, huyu aende huko. It is true. Huyu mama yake ni tofauti na huyu, na mama ya huyu ni tofauti na huyu. It is true. Bwana Yesu asifiwe sana. But they have always lived together. Alafu wewe unaenda kwa waganga wako na wachai wako kuomba ati huyu aende, huyu wengine aende. Ati mimi ndio deal na mimi ukue bibi yangu. Sami. Yeah. Never allow that to happen. Msikia John? And then mkae chini. I love you. Yeah.
You cannot separate somebody's children from the father ndio ukuwe first lady. My first hallelujah. Jeka ile tikiaraga riri. Mungu anatuambia tushokanelie togodu, na wewe unataka kuja kutawanya togodu ndio kuja udeal. Nani ameongea kuhusu hiyo kitu? Ni sisi kama ni nani? Unity. Pray for unity. Pray for love. Let all the children of God come together. Don't scatter them. Usisambaratishe. Don't scatter them. We are, the whole world iko na 7 billion people. Na hapa tuko only that. Hallelujah. Na unang'ang'ana tu kupigana na hawa, unaona hapa that. Ati watoke ndio kanisa uone sasa imefugwa ama imekaa hivyo. Can I tell you, kuna mtu hapa alituletea, amepigana na sisi sana kwa sababu tulikataa kuweka pesa kwa hiyo kakitu ya M-Pesa. Kwa M-Pesa yake amefungua kakitu ka M-Pesa. So akaniambia pesa yote ile nalipa rent nao nairusha hapo, ndio na yeye anatoa anapeleka kwa mwenyewe. Mimi nikamwambia, nikaweka mara 2 mara 3 kuja nikachunguza, nikaona no. Hapa there is something that is not right. Nikasema no. Nikaanza kutuma kwa mwenyewe directly. Nilipoanza kutuma kwa mwenyewe alikukuta wewe na mzee Dirago. Akapiga makelele sana pale, akasema sasa huyu angalia, nilimwambia mahali anafaa kuweka pesa, sasa anapeleka huko. Alikwambia hivyo? Ulisikia na masikio yako? Shika microphone. Ndio. Ulisikia na masikio akiongea hapo chini. Wakati alisema tumeekelea pickup, ati mwenye pickup alikufaga. Sasa ati anapiga makelele akiwa huku kuli yako, anasema tumemwekelea mzigo. Ulisikia hiyo? Nilisikia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha niache hiyo story. Lilian. Okay. Tuambie majina yako, umetoka wapi na unaenda wapi? Right, my name is Lilian Sempele. I'm from here and you are going here. And I'm here. Honestly, I'm here. East or West home is the best. And that is where I'm here today. So this is still your home? Yeah, it is. Hallelujah. Zimpigieni makofi. I think if it wasn't, I wouldn't be here. Yeah, so I'm blessed this morning. Yep. You're welcome back. Thank you. God bless you. Amen. Stick to this. This is your home. Stick here. Kuna baraka yako hapa. At least you know. You don't need to be taught, you know. Yes, I do. There is a blessing connected with you here. Yeah. Hallelujah. Huyu ni one of the founders ambao walikuwa wamesambaratishwa. Unajua, you might not know, but there are people who pray for people to go because maybe of something. Hallelujah. It took a man of God or a woman of God to make some more steps, reclaiming the children to come back because they were scattered. Yeah. Ukue prayerful. God will anoint you in some special way. Amen. Come back, urudi kwa ofisi yako na uanze kazi ni kama ulikuwa umeenda off. Hallelujah. Amen. We have another Mary. Kuja. Najua Mary ni my best friend kutoka kwetu nyumbani. I saved them kwa wakichomewa akitaka kuchijwa. Kushijwa. Mlikuwa mnataka kushijwa ama kuchijwa? Yote. Yote. Sasa tuambie majina yako. Karibia tu nikaribia, usiniogope. Majina yangu ni Mary Wanza. Ongea na nguvu kama mtu amekula. Majina yangu ni Mary Wanza na nimeokoka. Mimi huwa naishi Kitengela. Najua wengi mimi si mgeni kwao.
nimejai kuja hapa na sala, but sometimes unakuanga on and off. Kwa nini unakuanga on na off? Nilikwambia Refred, nataka uniombee ndio nikuwe na kazi yangu. Ukuwe na kazi yako. Julo sometimes tunaambia kwa tuingie mpaka Sunday. What do you want kukuwa na kazi yako? Only God knows. No. Wacha nikuwekagelea Mungu vitu vingine hapa. What do you want to have your business? I have everything. What do you want? Ni nini unataka? Capital. Capital. Capital ya pesa ngapi? Not much. Like 100,000. 100,000. Uko na ngapi sasa? I have 50. 50. Ukipatiwa hiyo ingine 50 utarudisha? Are you sure? Yeah. Utarudisha? Yes. Haya. Utakaa na yule mama. Ule ni mwanabiashara, atakuombea kwanza. Akulidisia anointing ya business. Si ndio? Yes. Nitakutafutia hiyo pesa 50. Thank you. Neguo? Wambĩrĩrie wĩra. Wenda kũruta wĩra ũrĩkũ? Ndĩ mũtumi wa nguo. Nĩndumaga nguo. Utumaga irĩkũ? No utume kitenge? Hatirĩ nguo itangĩtuma. Nani anataka kushonewa kitenge alipe? Tuanzie hapo. Nani anataka kushonewa kitenge alipe? Inua mkono wako juu kama unataka kushonewa kitenge, ulipe, ununue, mufugue kazi yake kwanza, tumubariki kama kanisa, tumufugulie kazi. Inua mkono juu ama usimame juu. Simama juu. Mwenye anataka kushonewa kitenge asimame na alipe. Hicho ni kitenge shigana. Hali oge. Si usimame ama miguu ni mbaya. Simama. Wacha ujuaji. Itake shigana? Ithano. Ulihagia tege kimwe. Ndenda kinya mundu rakuona igwe. Nĩguo kũringana na material ya gĩtambaya. Uka secret share ready. Haya. Kiu ũguo. Ndĩmũrĩhie 3,500. 3,000 tu? Na matano. Ũkore humbĩte. Kai. Share ready. 3,000 tu. Nisho cigũkũrema. Bas. Wewe hawe na ngiri 1 2 3 4 5 wina ngiri 15. Wanyita cia kwanjia wira. No ukwenda ku boost mwiretu uyu na capital ya wira. Tigana ruwa akugura. Mundu ungi nie nego ku boost. Nego kwira ni cigana. No ungi ungenda kundeithiria ku boost. Simama. Wa ku boost yeye. Unataka nguo ama ku boost? Ku boost kazi yake. Sawa. Simamisa asante. Ku boost yeye. Utambusti na nini? Taongea na nani mwingine? Nani mwingine angetaka kuboost? Hujui siri hapa, hamjui siri. Nitakuboost pia mimi. I want to be blessed out of you. Ile blessing nitakuboost nayo, I know it will come back to me. That's the secret. Amen. You assist to open their doors. Kuna milango tutafungulia huyu. Na out of kumfungulia kuna milango yetu itafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Be strong and be courageous. Wanyita na ndugacoke na thutha. No thiu kuurutaga wira. Wandike marua ma kurisaini. Rucio. Ungikaga gya kuria ugoka haha mabuthababu-ini maya. Uge ni ndakuhingicire. Wanyita? Ungikaga ki? Kĩndũ gĩa kũrĩa. Ugoka ha? Ugendekire atia? I want you to serve God full time. You've been called to serve God full time. No koma agukipite busy na gwikaga matharau ma wana. Ona kaba matharau ma mundu mugima. Agwikaga tu matharau tu tworimu. Nego? Asante sana. Mungu akupende, akubariki, patiana pale. Amen. Pigieni makofi. Komanda Kasheri, patia huyo mama microphone, ni rafiki yangu pia. Ongea tu. Bwana asifiwe. Praise God Church. Mimi si mgeni hapa. Mimi ni wa hapa.
I'm a partner, I'm a friend, kila kitu. Kila kitu. Kila kitu. Ukisikia kila kitu, achana na hiyo ingine. Na ninawapenda sana. Na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Naendelea kumsifu, kumuinua na kukaa ndani yake. Ni kwa sababu najua kwamba nikikaa ndani ya Yesu, nikimtumikia kwa kila jambo, hakuna siku nitaaibika. Na mbarikiwe sana. Amen. Pigeni makofi. Kama uko, if you got a business idea, kama uko na a business idea you want to do, come and see me, we see how best we can be able to assist one another. Bwana asifiwe sana. Come and see us. Come see me. We want to start hiyo kitu ya business ideas, supporting the business, financing, big time. I'm a big financier, if you don't know. I'm a rich man. Sema I'm a rich woman. Where are you a woman? Sema I'm a rich man. Are you a man? Yes, I want to start financing businesses because we have that idea in our... Inaitwa nini hiyo kitu? Do we have that thing? I want to start. Na watu watatu. Ukuje, tukae chini, tuone whether we can be able to assist you to stand. I know there are people out there who are watching us. Najua watakuwa pamoja na sisi katika that. Number 2, as you can see today, as I tried to explain in the morning, nimejaribu sana explain here from yesterday, tukiwa hapa maombi ya jioni jana. I've been explaining to people, this church is not like the ordinary church that you know. This is a church that grows in limbs and bumps. It grows like a kegoa. A kegoa grows, inakuwa hii, inaendelea, inakuwa na marogo. Bwana Yesu asifiwe sana. And we are spirit guided church. It is a church that we only do things that God has instructed to do. Sometimes we fail because of perhaps our ego, perhaps that we get confused or we don't understand, or maybe perhaps tumekuja kutoka kwa kanisa ambayo tulikuwa ya mtaratara. Ile tunaambiwa kanisa inaanzaga saa 2, fulani ndio anakujaga, fulani anakuja after that, fulani anakuja after that. And that thing is not in this church. I've tried to put it. Nimejaribu kuleta hiyo mtaratara lakini imekataa. Every time nakuta disorganization. Mungu amedisorganize na amepanga. Na Mungu akipanga vitu zake naona zinakuwa mzuri, zinapendeza, zinafanya kila kitu. Therefore, let the will of God be done in this church. And I want to create an atmosphere of prayers. Today nimeiona. For the first time since we started the church, today nimeiona ikitembea, hiyo move. Now we need to re-emphasize that. Tunakuwa na 2 hours of prayers in the middle of the service. Tukianza worship, kwa wale watakuwa kikuwa na worship, unaweka moto hiyo, watu wanajikuta wamezama unakwenda, hata kama itaenda 3 hours. Mahubiri si muhimu. Mahubiri si muhimu. Maombi ndio muhimu. Munaigia kabisa, munazama. I am talking to worship, the people who are leading the worship. And men, you've done me proud. I'm happy of you. I've seen, kumbe there are giants that are lying idle kwa sababu wamenyamazishwa na wamama. Boy child amenyanyaswa, si ndio? Simeona boy child yako na nguvu. Ulienda wapi kijana? Wewe tutakosana. Beatrice, mmesikia hiyo? Moto hiyo wake. Again, we will be having some reorganization in our activities. Tumekuwa nazo, tumekuwa na kutoka Monday mpaka Sunday tumekuwa na different activities. Tumekuwa na kulala, watu wanalalanga hapa kwa maombi, na kunakuwa na wengine wamekuwa kiomba. Wednesday tumekuwa na maombi. Youth wamekuwa Tuesday.
Wazee wamekuwa Wednesday, Friday tumekuwa na kigosho na Sunday service. So we will be doing some reorganization based on what I'm about to explain to you. For the last 2.5 years, I've been looking for the license to operate a television. The first time I started, ilikuwa ni before corona, ile ya kwanza. Nikaambiwa utoa 200,000 ndio inahitajika hiyo process yote. Wa kulipa nikaambiwa inalipagwa 500,000, lakini nikaitishwa 200,000 deposit, nikatoa, simu ikazimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nikaanza process tena upya, nikaanzisha, nikaingia, makaratasi yangu ikafika kwa Communication Authority. All of a sudden makaratasi ikapotelea humu hapo katikati. Ilikuwa last year around May, because we were planning to launch the TV August. Hallelujah. So makaratasi ikapotea, ilikutikana kule kwa kuchoma, pale takataka inaendaka kuchomwa. Yule wa kuchoma akijaribu kuseparate makaratasi ndio moto iwake vizuri, akaona file. Akaenda kuangalia file, akapata ni file ambayo haijakamilishwa. Akairudisha huko. Wale wadosi wakaniita, wakaniambia faili yako imepatikana when it was about kuchomwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao vitu zao ziko about kuchomwa, lakini Mungu is going to rescue them. Hallelujah. So I was called again, nikaambiwa we have to restart the process. Na nilipe tena upya na kila kitu because hiyo time will elapse. Then I started again. In the process wakatuma watu wao hapa. Yule ambaye walituma ni yule ambaye alikuwa anataka kutuchomea hizo vitu. Hallelujah. Huyo mwenye hakutaka hiyo na hakuwa anajua ni sisi, lakini alikuwa hapendi, yani alikuwa naona hiyo jina inamkasirisha tu. Alipotumwa akakuja, akakuja, akakaa pale kama mshirika, akakaa Sunday ya kwanza, Sunday ya pili, Sunday ya tatu. Sasa ndio alikuja akaniambia, unajua nini? Mimi sikuwa najua kanisa ni yako, lakini nimeguzwa na katika maombi ambayo tulifanya Sunday, this and this and this happened. Mimi nilikuwa mgonjwa for the last 12 years na hiyo ugonjwa imedisappear. Hallelujah. Mimi akaniambia shamba yake alikuwa amenyang'anywa, ilikuwa na family dispute, aliitiwa, kaambiwa kuja chukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaniambia wacha tu nikwambie ukweli. Hii failo yako imekuja mara 3, mara 4. Mimi ndio nimeifrustrate. Hata hatujui huyo mtu ambaye alienda aliokota aje, kwa sababu nilikuwa make sure haiwezi onekana. Yeye huyo ndio alikuja kwa sababu ndiye alichagua, wacha niende huko ndio aende andike ripoti mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unfortunately alikuja akaguzwa, maisha yake ikafanya nini? So there are people you think they are enemies, ni maadui wako, kumbe si maadui, they are hidden angels in your life. So don't kill them. Don't kill them. Alice, Carol, don't kill them. You never know what they can be able to do. Because when I saw that person, nilijua kwa sababu niliambiwa tumetuma mtu, kwa sababu huku pia niko na watu, tumetuma mtu na huyo mtu hakupedi. Sasa wakati alikuja nikaona ni yeye, nikafikiria ni mublast ni si blast. Mungu akaniambia huyo ndio atakusaidia. Hallelujah. So there are people that come in your life, kumbe they are the people that are going to make you go where you are supposed. They are the destiny makers. So anybody that is coming on your way from today, appreciate, bring that person closer. Then akisha kuja karibu, mpikie kachai ama kachakula, kisha ask God, why did you bring this person to me? Then God atakwambia the reason. Oh, reveal this man, reveal this woman to me, so that I may be able to understand what kind of a woman. Now I want to declare and say, since the day July 9th, license is used. July 9th, ilikuwa lini? Friday. We became
broadcasters. Hallelujah. We became what? Sasa we are a media owner. Sema a media owner. Where Masharia and the Aga Khan will be sitting, Sema, I will be sitting with them. Where NTV and the KTN will be seated, I will be sitting there. If they call owners of media, wakiandika barua tutaandikiwa. Wakisema sasa wanatagua chairman, kama sasa Media Owners Association iko na kuwaga na chairman, I'll be considered one of the person to be elected as a chairman because I'm one of the media owners. Hallelujah. Sasa tumetoka kwa FB, Facebook. Hallelujah. Ile tumeshida hapa tukipigana na watu hapa wanatuharibia mitabo kwa sababu ya Facebook. When you want to defeat your enemy, fly above them. Hallelujah. The ego ikishika inaendaga juu where you cannot find them. Don't argue with them, Carol. Don't argue with them. Alice, don't argue with them. Go above them where they cannot reach. Go above their rig. Umeona? Chezea juu yao. Unajua walikuwa wameanzisha vita vya Facebook. Alafu wanatumana huko kwa Facebook ati tunaweka vitu vibaya ndio Facebook yetu ifungwe. Wakakuja wakanunua watu wawili hapa, wale tulikuwa tunafanya nao kazi hapa. Wakawaambia endeni mutoke, tutawalipa pesa na muchome hizo vitu zote. Wakatuwekea, mmoja akachukua kuna kitu tunaitanga vmix, kuna vitu wakazitoa ni kwa program kufanya wakatoa kutoka kwa system. Tukaachwa Sunday tunakuja hapa tunafikia tuna broadcast tukakuta we don't have anything. Kwa sababu it's an application. Wakaitoa wakaenda nayo. Kuangalia kwa ka Facebook kao unakuta hii ni ile kitu yangu ndio inafanya kazi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukaachwa mwingine akaachwa hapo akaambiwa kwa sababu wewe na kuamini kaa hapo usitoke kwanza. Choma hizo vitu zote. Akaweka kiberiti zote, akaweka virus, kompyuta zote zikachomeka. Hallelujah. Kwa sababu their aim walikuwa kufuga ka Facebook kanaitwa CTV. We are live on Facebook CTV. Sasa hiyo ndio walikuwa nang'ang'ana kufunga. Hallelujah. Sasa wakati huo naye Mungu kumbe anachezea mahali kwingine where they cannot reach. Hii inahitaji upekuzi ndio upate hii barua. Nimeitafuta 2 years with my name. 2.5 years with my name. Na sikuwa na chuki na mtu. Sasa imagine uko na chuki na huna jina. Uko na chuki na hata hauna jina ya kutishia maraia huko. So change, ukiona wamekukujia na hii level, change. Just go a little bit higher. Tembelea hapa juu. Watakuwa tainua midomo juu hivi wakikuangalia but they cannot be able to touch you. Bwana Yesu asifiwe sana Mr. Karaja. Chejema udo. Abata igoro kiasi. Hapo juu. Mashodheri yogo. Hallelujah. Maikea. Sasa hii sio Facebook. Sasa kutoka tutailaunch August. Last year tulikuwa tunailaunch August. God has perfected. August was the month. But the year, it is God who knew the year. Sisi tulienda mbele ya masaa. Tuliruka mbele ya drama. Bwana Yesu asifiwe. So nimenunua servers zinakuja. God connects zimekuja. Makamera zingine zinakuja. Hallelujah. Server nililipa jana. Inakuja iko kwa ndege saa hii ikikuja. By Wednesday tutakuwa nayo. Ina cost 400,000. Ndio sasa tuweze kuenda live. Sasa ukatakuwa kwako na kalimoti. Naigwa Sharedi. Waku na kalimoti. Tigwa kuna kadhimu ati ogetha Facebook weha. Ati page. Ni unaigwa tali account yereko. Neve eretu atia. Facebook eretu atia. Hapana. Ni uingie kwa TV ukalie kochi yako na ukuja nikutengenezea kiti kizuri. Unakaa kwa TV kwako.
unaweka karimoti, unanyang'anya watu kama hao, unafukuza hao, wanaitwa Joroge, unafukuza kwanza, kwa sababu hii ni katuni na Cartoon Network, ni Nickelodeon nini, alafu wanakiweka Nickelodeon, wanang'oa mawe kwa remote, wanakuachia remote ikiwa ndio usichange. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio usichange. Umesikia? Sasa tutakuwa 24/7. Inaitwa Bethel Clouds Television. Why Bethel? Because we have entered Bethel. Hallelujah. We have done what? Entered Bethel. And the clouds, Neitu. Eh? Hallelujah. Huwa ambaki ngangana na kanyamukau mpaka wanachukua rogo, wanaenda wanaweka, wanafungua tirogo, wanaweka charity, walikuwa wameandika charity what? Charity television. Niguo yatakuwa charity television. Nikenda litolera CTV ile igere aherie ithue we ekire indo ciao. Hiyo kazi imefanywa, lakini Mungu ni mzuri. We have won it and also learn to be silent. When I discovered what is going on, niliranda chini, nikapita chini, nikachomokea pale. Wamechomoka. Tukiwa hiyo ndio hiyo gari tukapata, kwa sababu kusafirisha waandishi wa habari lazima ukuwe na gari. Hiyo gari officially hasafi hiyo. Sasa nipatie hiyo kifunguo. Cia radio ka. Mashamani mushagura mashamani mothe makora. Oka na miaki. Nani anaitwa Sara. Sara mtoto wake alikuwa anaolewa leo huko House of Grace. So kwa sababu ya COVID regulations na nini, wakasema kujeni kanisa. When the service is going on, that is when I'm going to do it. Ameenda huko. Lakini sasa najua nikombea, hatukuwa tumemjua, hiyo tungefanya hapa sisi. Lakini sasa baboy na tugetekere kuhengesho ndaigo hari karuma karakuhengesha ikare na atumia taya magutare ngari ino ri hiyo ni si yako, ni ya kanisa. I have given it back to the church. Hana aliomba Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Hana aliomba Samueli, akapatiwa Samueli, kisha akarudisha wapi? Samueli alirudishwa wapi? Kanisani. Mimi nilinaomba gari kwa sababu yangu ni masekete, ile hali yangu ni masekete. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaendaka inaniwacha kwa barabara, inaniambia wewe enda nyumbani, tutaonana kesho. I'm trusting God for a new car. That one I've handed over to the church. Itakuwa managed by the church. Hivyo wekelea hapa na hii certificate zote, wasishike tu usikie certificate inasha magati. Bwana Yesu asifiwe sana. Simushangilie wa mama na wazee. So that is what God had told me nifanye na nimefanya. Thank you mami. Unataka kuongea? Patia microphone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Catherine, zaidi yote nimeokoka. Yesu ni Bwana. Okay. Tumepokea Reverend. God bless you. Amen. Na si kujifanya amejifanya, si kuwa najua. Msifikirie alikuwa ameniambia. But saire ameitisha funguo, nimesikia ndani yangu. Anataka kusarenda hii gari kabisa, sasa ikuwe ya church. Kwa hivyo Bwana akubariki na akutende mema. Amen. 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 So unajua kanisa nyingi lazima una pastor, yani watu lazima wa struggle, finya watu ndio walete. No, if God has blessed you, do it.
Sitaki kufinya watu. Huyo mtu akufinya watu najua ni neighbor ya Wamboi. Alikuwanga neighbor wa Wamboi Mukuru. Kanisa tumechora na nimenunua chuma. Nilikuwa niombaomba marafiki zangu pesa kiasi kidogo kidogo. As we are talking, hivyo ndio harambee. In fact niko kwa harambee ya marafiki wangu. Hallelujah. Lakini si harambee. Niliwalisikia nikitaja wakasema tuambie tukutumie kitu. As we are talking now kutoka ndio umeona nimekuja na simu yangu kuangalia hapa. As we are talking now wamefikisha 500,000. Hallelujah. Kutoka asubuhi, tulianza asubuhi saa 1. Kuna wale wako Amerika, wale wako wapi? Naona figure imefika 500,000. Na 90% ya hawa watu hawajui mlango ya kanisa. Hallelujah. Hawajui mlango ya kanisa. Wanawahonoka geithagia ndo. Pesa ni ithiaga. Hawa ni walevi wako bara ni marafiki wangu. Wao wanafanya kazi zao huko but they are good friend of mine and they are ready to support the moves I'm doing. Hallelujah. Sasa ubaya hii kanisa inakuwaga na watu wanakuwaga na kewaru. Nikitangaza mambo mazuri hata makofi hakuna, hata raha hakuna, hata kushangilia hakuna. Baka Mungu anaogopa. Baka Mungu anaogopa. Na nikiwapatia nini mkubwa? Na nikiwapatia chopa je? Si watajiua. I want to announce that we are soon tumenunua ile speaker nilikuwa nikihubiri hapa on a lunch hour. Was it on a lunch hour? Evening service. Ile nikupitia tu. Mama mmoja yako Japan akaniona kwa hiyo Facebook. Akaniuliza what can I do for the church? Nikamwambia nunua tu speaker. Tulikuwa na speaker twingine hapa. Tukaletwa madharau. Sasa kwa sababu alisikia hiyo story nikiongelea, akasema atanunua sound hiyo, amenunua hizo na amenunua speaker zingine kubwa 2 na amenunua amplifier mpya. Brand new. Unasikia sauti? Unasikia hiyo sauti? Amplifier new. Na kamera kama hizi 4 zinakuja kutoka Japan. Sasa mkishindwa kufanya kazi mimi nitafanya nini? Si mimi nasema, ni Mungu anasema. Anasema yeye msipofanya ataifanya. Hallelujah. So nyinyi kaeni tu na ugumu yenu na nini yenu. He is doing it. Hii mambo ya uhuru na Mutahi Kagwe ikiisha, tuna embark kwa kiwanja. Lakini today I'm doing something because it has ended. Hiyo mambo ya Mutahi Kagwe na ya uhuru kutoka August inaisha. Mnaijua ni gani? Ya kuzuia watu wasiende kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu walikuwa wanategemea mwezi wa 7. Anasema ati COVID inakuanga kwa baridi. Ndio sasa mafiga zianze kupanda tena, waanze kufanya vitu zao. Mungu amekataa, amesema this is a holy nation. This is a nation. This is a nation where God is going to be worshipped. The revival of the gospel of Jesus has just started. Therefore, this church, we started in Jericho. Then from Jericho, tukakuja hapa. Jericho tulikuwa na kina Sembele na Dota Yako na wengine. Now, that is when we began it. Tulikuwa kanisa ingine hapo inaitwa Amazing Grace. Tukatoka hapo tukaanzisha fellowship. Lakini hatuko members wa hiyo kanisa. Tulikuwa tu wapitiaji. So from there, because kuna prophetic word I had for the pastor wa Amazing Grace, nilipomkuta alikuwa kwa kanyumba ya mabati. Kanisa kanyumba ya mabati imeoza. Nikamwambia Mungu ameniambia nikuje nikutoe kwa nyumba ya mabati. Nikuweke kwa nyumba ya mawe. Na tukaomba na nikamwambia umehama na nyumba ya mawe ndio hiyo. Sasa yeye
Mimi nikaenda kwangu nyumbani, nilikuwa na tube chuma za kujenga kama zile nawaambia tununue. Nilikuwa nazo 21. Nikamwambia kuja na pick up mpaka nyumbani uchukue na nianzishe mchango. Nianzishe kujenga. Akatuma mtoto wake anaitwa John, akakuja nyumbani, nikampatia chuma, wakaenda. Saizi nilipita hapo nikaona nyumba ni ya mawe. Haleluya. Amefaulu kujenga na alikuwa amestruggle. Alikuwa amestruggle kama miaka ngapi? Sharedi. Alikuwa amestruggle kama miaka ngapi hivi? Kama 20? 15 good years mpaka akafanya harambee. Akakula pesa yote akamaliza. Na mashida ya kanisa. Unajua mashida ya kanisa inafanyaga pastor atumie pesa ya harambee akifikiria mtatoa. Mnakuja mnamwambia shilingi 1500 itapatikana. Anaenda kwa account anatoa. Anakula, mnafanya. At the end of the day akienda kuangalia account hakuna. Waliomwahidi wanasema tena akena pesa sitwendaka. Ndio hao wanapotea, wanazama. Saizi niliona kanisa imesimama. Huyo mama nataka tutamwalika siku moja akuje hapa na sisi siku moja tuende tukatembee kwake, tumkumbushe unabii. Na tumwambie Mungu akisema anatenda. Wachanagi makasiriko. Nikitumwa kwako, labda nimetumwa 10 days. 10 days zangu zikiisha naenda huko kwingine. So wacha makasiriko ya kusema ati nilitoka. Chapa na cheza na manabii. Kwa hivyo in short, because of what we have here, system yetu ya kuigia. Najua nilitagua mapasta hapa nikawaambia wengine wahubiri asubuhi, wengine wahubiri raji na hivyo. I was preparing them, lakini wengine walianza kukuja, wengine hawakuji, wengine wanakuja, wengine hawakuji, wengine asubuhi wanaamuka wanasema Roho amesema leo hakuna TV, leo hakuna matangazo, hata Reverend hataona. So unashindwa roho gani hiyo anakuwa na maconfusion mingi hivi. Bwana Jega, hii roho gani anakuja hapa? Anasema leo TV haionwi na hata Rev hataona. Na immediately niliona nikapigia simu. Nikasikia Jega amekataa kufungua murago kwa sababu Roho amesema murago isifunguliwe. Na akafunga. Wakiwa na my brother here. Kwa nini mlifunga murago? Ni nini? Sisko alikuja mapema, akapiga mlango mpaka akanipigia simu nipige simu. Lakini mkasema Roho amesema hakuna kufungua mlango. Atodi. Ndivyo mlisema? Mlisema nini? Sisko kuja. Tulisema maneno tutakuwa tukimaliziana hapa kwa madhabahu. Sasa ilikuwaje? Chukua microphone. Praise God. Mbona hatukuenda live? Hatukuenda live kwa sababu si tulikuwa pale in the morning 5. Na tukagonga mlango ikufunguliwa. Wewe na nani? Mimi na ndugu yangu. Alafu mbona haikufunguliwa? Haikufunguliwa na kulikuwa na watu. Mbona haikufunguliwa? Jibu swali. Sijui kwa nini. Ulirudi kutafuta kujua ni kwa nini haikufunguliwa? Nilitafuta. Ukaambiwa? Sema. Sema. Sema ama ufutwe uende uchukue virago zako utoke. Sivutwi. Basi. Sema. Roho aliongea. Roho mgani? Aliongeaje? Roho aliongeaje? Roho aliongeaje? Kupitia nani? Aliongea aje na nikupitia nani? Roho aliongea. Akasemaje? Akasema leo anaona kusiendwe live. Na anasema Rev haizi ingia online asubuhi leo. Na hataona. Kwa hivyo nilikuwa nishafugwa siwezi kuona. Nani alisema hiyo? Sasa Roho kusikia Roho aliongea kupitia wewe? Aliongea kupitia nani? Roho alikujia Jenga. Jenga kwa wapi? Kuja.
Chika microphone. Tuambie venye roho alikuambia. Simama hapa, unaenda wapi? Akisha mai kama roho amesema usiongee. Sema. Bwana asifiwe. Amen. Vile Simon anasema ninaenda kinyume na yeye. Juu sio mara ya kwanza ninalala hapa, huaga ananipigia simu. Kama akikuta mlango imefungwa, ananipigia simu. Hiyo siku hakunipigia, alinipigia 6:30. Sasa ile alipiga ndio tukasikia, tukaona ni yeye. Tukasikia ni yeye. Tukaenda tukafungua. Sasa ile nilifungua, mimi akaenda huko. Sasa akaenda huko, mimi nagojea alete kamera. Mimi nakosa, naenda kumuuliza kwani kamera huleti? Akaniambia masaa imesoka 6:30. Hata sikumwambia kitu. Sasa hiyo anasema mambo ya roho aliongea. I think hiyo masaa ndio nilikuwa nimelala. Kuna malaika alikuja ati. Yeye ndiye haelezei. Mimi sasa niongee. Wacha nimalize. Malize. Sasa mimi niko na proof. Acha basi amalize. Haraka. Akisema ati roho aliongea. Mimi siwezi ni roho. Juu hiyo masaa ilikuwa nagonga, niliota. Nilikuwa kwa ndoto. Sasa hiyo ndio tunataka, hiyo ya ndoto. Mimi nilikuwa kwa ndoto, nikaona mtu amenitangulia, ananiambia na ujue leo hakuna morning glory. Namuuliza kwa nini? Huoni niko na trouser white, unanipitisha tu kwa matope. Kwani uko na nia gani? Huyu mtu alikuja akakwambia leo hakuna morning glory. Alikuwa amevaa white. Mimi ndio nilikuwa na white, alikuwa ananipitisha kwa matope, lakini sikuwa napata matope. Sasa kuga ndio hiyo alipiga simu. Sasa nilikuwa bado sijamalizia ile ndoto. Sasa simu ikainterfere ndoto. Okay. Sasa wewe mkasema mkaona hiyo ni roho amesema kuna matakaso. Sio roho. Mimi niliona ni kama pingamizi. Sawa. Ndio kakae chini. Sasa mkisikia maneno imefika hapo, kuna hatari. Sema kuna hatari. Sababu next time tutaambiwa tujifugie murago, Bwana amesema tujichome. Ama tuletewe jik, tuambie tukujwe ati iko na anointing. Bwana anisiwe sana. Let me make it clear from today. There is only one authority in this house. Only what? Anything must be approved by that authority. Staki two centers. It is me. Na kila mtu ako na simu yangu. Kama kuna kitu you want to do, either Bwana amezungumza, I appreciate you, na appreciate kazi ambayo unafanya ni mzuri, na I appreciate kila mtu. But because you are under my authority, anything, hata kufagia hapa, ni nani atafagia? Let me know. Mesikia utodi? Na hii mdomo yako kuja kidogo. Sio kuja kuna mtu hapa kidogo, unatoa hiyo unapeleka unaambia huyu. Amesema unavutaga bagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo unakosanisha mtu na ilikuwa maybe ni joke, huyu alikuwa na joke na wewe, alafu unapelekea na huyo mtu ujui venye anachukulia mambo serious. Kuna mtu anajua jokes na kuna mtu hajui jokes. So from today, Simon, hiyo responsibility nilikupatia. Not unless nimesema otherwise. Fanya venye nilikuambia. Umesikia? Na it must be punctual. Kama ni saa 7, mtu akifika hapa saa 7 na 30 second hajasimama hapa, una cancel hiyo broadcast, unaweka kitu kingine na unamwambia atoke. We must be disciplined kwa sababu tumekuwa station. Station unaonanga KBC, unajua saa 7 watatangaza.
Unajua saa 1 kutakuwa na matangazo, taarifa ya habari. Kipindi fulani ile inaitwa yenu mnaonanga ile kumbagia. Mnajua inakujaga saa 2:30. Sasa hapa mnataka kutujaganya aje? Unakuja venye unataka. By the way, ni a few days mtaanza kulipa. Hii inalipagwa. Kwa hivyo enjoy the opportunity as it exists. Kuna siku utatafuta hiyo opportunity unashidwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na I'm looking for people to employ. Kama you have a mother, you are a father, you have a son mwenye amefanya either IT ama amefanya media. I'm speaking to you. If you're a father or a son, you have a son, a father or a mother, and you have a son or a daughter who was good in media and IT. Send your applications. We are looking for people. Tutaajiri sasa watu. This is the first seat. Tutasaidia kutuajiri na tuendelee. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninge prefer tuwafanye na watoto wenu. Sababu sasa akikosa na kuwapigia simu na nianea kile. Naye Roho anakuambiaje Wamboi? Uachane na kazi. So what I'm trying to say here is that authority ni moja. Nisisikie hata kumekuwa na fellowship na hapa chini na sijui. Ama kuna kakudi ka Cisco na Barbara na Anita na nani mwingine hapa na Beatrice na Mary. Yani I'm mentioning names, not that kuna kitu mnafanya. I'm just putting names together. Ati kuna kakudi kengine kanafanyaka mavitu. Kama ni maombi inakujua nisikute kukue kuna grupu 2 hapa. Ati kuna grupu ya Karo na kuna grupu ya kina Cisco. Hapana. Ama kuna grupu ya Karo na kuna grupu ya my sister there Koki. Kama ni maombi tuko maombi hapa. Kama ni kesha it is one. Anytime nitakuja kusikia kuna kitu ambayo kuna separation, kuna hii grupu hivi, I will chase you away. Hallelujah. So hizo we'll be having now lunch hour itakuwa Monday, Wednesday na Friday. 3 only. Monday, Wednesday na Friday. Ndio tupate wakati wa kutumia kompyuta kuweka kuprogram vitu za TV. Sababu itakuwa intense. Nitajiri watu hapo, itakuwa intense. Kwa hivyo most of the time inakuwa preoccupied sana. Na Morning Glory the same. Na Morning Glory zitabebwa na watu 3. Nitapatia Anita Monday, Jenga Wednesday, Beatrice hiyo nate Friday. Dugata ya mwadhani Roshine Morning Glory. By 6 ukue hapa. Sawa. Anita, Beatrice na nani? Na nimefanya hivyo kwa sababu they are pastors. Na kuwe na mipaka. Mtu kama ako na mafuta yake iheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye walimu uendelee Sunday. Alice na nani? Na Jega na pamoja na Karo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. How many of you are happy? How many of you are not happy? Now upgrade. Nataka upgrade. Nataka uingie kwa upasta. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tumemaliza ibada ya siku ya leo? Mimi naona kama nimemaliza ibada. Ama mnataka kiugo? Tasoma kidogo sana. Tusome Destiny is in your mouth. That is my subtopic na enda for 15 minutes only. Destiny is in your mouth. Let us look at the book of Philippians 3 verse 14. 3 verse 14. I press towards the goal for the prize of
the upward call of God is in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind. Have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even to this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Hallelujah. That for us to succeed, for us to become, we must walk being of the same mind, being of the upright way, that we may be able to graduate and be able to grow in the willingness of God. Because our Master in heaven only works with a person or with a group that is united. Where there is no unity, where there is no love, where there is no caring, then our God is not there. Let love lead. In every aspect of our life, let the love of God work in you. Let the caring and the hand of God be with you as you endeavor to achieve the goals of God. Now that you are going to be ordained to become disciples of the kingdom, because we said as we were in Jericho, we were told to come to this place. For you to be able to come out of Jericho, the wall of Jericho has to be broken. The wall of Jericho has to be destroyed. The wall of Jericho lazima ingebomoka ndio waweze kuingia. Kwa hivyo, God spoke to them and told them, you must run around the wall of Jericho 7 times. And the 7th day, you move around 7 times. And when they did that, ukuta wa Jericho ukaporomoka. The entire wall went down, crumbled down. And after that, they entered into a new land. A land that they didn't know. A land they had not seen. A land they didn't know how it looks like. But this land was separated from them by a wall. A wall was created to make sure the children of Israel does not see the other side, does not make to the other side. There are these walls in your family. There is this wall in your life. There is this wall in your business. There is this wall in your marriage that have been created to make sure you don't see the other side of the coin. You don't see the other side of the world. I'm telling you, for you to get into where God wants to go, the walls of Jericho have to be broken. The walls of Jericho have to be destroyed. The walls of Jericho have to be dismantled. And you can just dismantle, because these people, for them, it could have us. For them, it was a big wall that they could have gone looking for big hammer or big tractors to come and destroy. But for God, it was not about the hammer. It was not about the tarimbos. It was not about the caterpillar. But it was about the Spirit of God in work. Hallelujah. For you to win this battle, the Spirit of God must be at work, because these are things that were created in the Spirit to curtail you from becoming. The wall of Jericho was built many years down the line because the devil or the people there didn't want the word of God to be fulfilled. Didn't want the children of Israel to go. Remember that which was holding the children of God was a prophetic word from the mouth of God himself. When Abraham was being set out from his father, and when Abraham was blessed by God after coming out from the compound of the father, God spoke to Abraham and told Abraham, even though I have blessed you, your descendant will go into captivity for 400 years. Because of that, and because of Abraham's failure to know this word that has been spoken needed to be cancelled, he never cancelled what God said. He never cancelled the negativity. He never cancelled that which God said, your descendant
descendant will suffer in the hands of the enemy for 400 years. There are these words that are spoken to us. When you meet, or maybe you had a girlfriend or you had a boyfriend, then at the point of departing, munatukanana na munaitana malaya, munaitana maneno, ati we doradie kodo, we jagiri, we dulekedo, all those kind of things. Those are prophetic words that are released to you. When you speak, you release a prophetic word. When you abuse, that is prophetic word. When you say anything, either positive or negative, it is a prophetic word. And if somebody has spoken against your life, cancel it immediately. Don't allow even 1 hour to go before you cancel it, because it will come to pass. Abraham was a blessed man. Abraham had every blessing he was given. He was told by God to count the stars in heaven, and the number, if he is able to count them, then he will know how rich he is. He was told where your eyes can reach, that is where your territory is. He was told if you can be able to count your hair, not like mine, then that is how rich you are, and that is how plenty you are. Now this man is fully blessed, but followed by words that were negative. Hallelujah. You can be rich, you can be driving nice cars, you can be living, you can be having a husband, but there is some words that are following you. Wherever you go, these words have refused to abandon you. These words have refused to leave you alone, and they have been tormenting you and controlling your life. God told Abraham, your descendant, because of the activities of your father, your descendant will go for 400 years in captivity. If Abraham was clever enough, or he was wise enough, if Abraham had spiritual knowledge to understand, those words needed to be cancelled. Remember, he never canceled the word, but proceeded to receive the blessing. You can proceed, Carol, to receive the blessing and fail to understand or to remember the words that were spoken when you are breaking up. Refuse to understand, fail to understand when you are sacked in that company. What did they say about you? Wewe ni bure kabisa, wewe hakuna kitu unaweza, wewe ni mtu ambaye wewe ni ng'ombe tu, toka kwa hii kazi. Those words, they will live to haunt you because they were spiritually released to you. Whoever spoke to the word to you is a manager of the company, is a supervisor of the company. And when you have a supervisor speaking negative words against your life, remember those words will stick not unless you cancel them. Those words will be live not unless you cancel them. If it is a manager, by becoming a manager, spiritually you are recognized. Spiritually you are anointed to become a manager. You cannot become a leader if God has not anointed you to be. Therefore, you got the power in your tongue to speak of a soul. So if there is somebody who spoke against your life, who spoke when you are being sacked or when you quarreled with him, if maybe could it be your husband or could be your wife, spoke against you, abused you, and called you names, you need to, first of all, before lifting up the blessings of God, go cancel those words. Cancel the word that was spoken to you negatively. Then you will be able to move. Abraham didn't have that knowledge to understand any word that was negative was supposed to be canceled. That is why God revealed to him, for the next 400 years your descendants will live in captivity. God was revealing to him so that he can be able to make a step of faith and cancel that which his father had done. Hallelujah. He received the blessings, but he never canceled the altars and the idols of the father. He received blessings, but he never canceled whatever the father was doing, because the father was a witch. The father was an idol worshiper. The father was a powerful man who was an idol worshiper. The idol worshiper utters words. The idol worshiper will utter words in
in relation to an idol like this one. If this is our idol here, then we'll come and speak to it and tell it what we want, and then use it to hold or to control a situation. Idols are meant to control situations. Idols are meant to perfect our ideas, to perfect our moves, to perfect that which we are doing. Therefore, wherever you don't speak, wherever they speak to the idols, they speak to the generation. Hallelujah. An idol is meant to speak to the generation. So these idols of the father spoke to the generations, because this man produced a man that was to become the father of the universe. Therefore, the producer of this man that is a father to the universe is equally a powerful man. Therefore, that is why Abraham was not, God did not bless Abraham while he was under the territories of the father. He never told Abraham, where I am taking you. He never even wanted Abraham to know where he is going. Because if at all, Abraham had a message, had a hint that they are going to Kayole, or they are going to Mombasa, or they are going to Nanyuki, he could have tried to convince the wife that the land we are going to Nanyuki, and it's a nice land, a better land than this one. Then he will tell the wife, God has told me, you don't tell anybody. Hallelujah. He has told me, God told me, don't tell it to people. Therefore, don't tell others. Then the wife, Sarah, will go to her neighbor, her sister, or somebody whom they are close, and they will tell the neighbor, then the neighbor will tell the other neighbor, then the neighbor will tell the neighbor, that could have reached the father to Abraham, who was the idol worshiper, and they hold Abraham back. Hallelujah. So that's why God kept it a secret for Abraham to supersede, to jump over the next step. Some things to us are kept secret so that we can move the other place. Because if Kiarie knows that you're going to be blessed, Kiarie will work very hard to make sure the blessings doesn't come. That is why God will keep something to surprise you. It is not that he wants to surprise you, but he wants you to succeed, to go to the other side. But again, there are things that were done by our parents somewhere. Those things will keep to haunt you because they are alive in the spirit. So whether you are able to move out, whether you are able to go to a new land, there is something, a word that is hovering over your life that is still alive. Therefore, that one does not require the secret of God. That one requires God to reveal to you and tell you what is ahead of you. Then God spoke to Abraham and told Abraham, remember, despite the blessings I'm giving you, your generation will go into captivity for 400 years. God was telling Abraham so that Abraham can take a step of faith and cancel that which his father was doing, so that the children of God will not go to captivity. But by the failure of Abraham, despite the blessings, the children of God went to captivity for 430 years. Praise be the name of God. So there are people who are suffering, not because you are supposed to suffer, one boy. You are suffering because of what I did in the spirit. You are suffering, Carol, you may be suffering because of what your father did, or your husband did, or your boyfriend did. Therefore, these things that happen in our life, they happen, they are there, they existed, they have been existing. It is not your creation. It is not your intention. It is not you who brought them into you, but these things have been existing in the spiritual realm. That is why we are
us to be prayerful and to be watchful and raise the watchtower to ask God and to knock the prayer of Jesus. Seek and it shall be told of you. Once you seek, you will know what are these words that are speaking over my life. What are these words things that were done by my grandfather that are existing? What are these things that were done by my husband that are existing? What are these things that were done by my wife that are existing? So that you can disconnect yourself from them. The moment you disconnect yourself from them, then you will be free from any eventful thing that might come as a result of the misdeeds of the man or the person that has spoke against you or spoke against the life that you are in. Therefore, it's very important for you to understand today, before you embark in any journey, before you start the business, before you start the ministry, before you start marriage, first of all, go down memory lane. Ask yourself, could there be something that is existing in me or in my genealogy that needs to be cancelled? Had Abraham known that, people could, the children of Israel could not have gone to slavery of 400 years. Praise be the name of God. That is, the moment they started the journey coming out, they were faced again by a bigger challenge, going to the wilderness for another 40 years. In the wilderness, the people who carried the first class curse, that is the first class curse. Hallelujah. The first class curse is the one who is directly affected by the curse. And that was the people who were taken to Egypt by the father of who? By Israel himself, Jacob. Is it Jacob? Through Joseph. When Joseph went and called the brothers, and the brothers went for their father, and their father went for the entire community, then they got into slavery. After that, 400 years down the lane, when they started, they had this idea to come out of it. It was a bigger struggle than even before. The people who started the initiative, because they never raised an altar to counter any backlash because of what they are doing, they just started walking. They said, Moses have said. They saw the miracles of God, but they never raised an altar to guide them. That is why they went into the wilderness and they suffered for another 40 years. The 40 years of suffering made sure, because of their ignorance that their father Abraham did, God made sure they will not go beyond the wilderness because of the ignorance they had. So ignorance will destroy you. Ignorance will dismantle you. Ignorance will destroy everything that you start in your lives. Therefore, if your father was ignorant and yourself you become ignorant, that's the end of you. The children of Israel suffered, and God made sure all that came from Egypt died in the wilderness. None of them, apart from Joshua and who? Joshua and Caleb. They're the ones who moved. The people who were born in the wilderness, they are the people who went to Canaan. Hallelujah. And as they were going to Canaan, they encountered a wall that was built by a generation that died in the wilderness. Hallelujah. There is these walls that have been erected on your way, and it is not you who erected them. They were erected by a generation that was ahead of you, but you don't know. So as they wanted to come out, they encountered another problem that was as a result of a generation of their fathers. So the fathers, the impact of your fathers, the impact of the people that were ahead of you is very significant when you are coming out, when you are getting into your destiny. You must be able to address them. You must be able to conquer. And when they encounter
entered a wall, then God spoke to them and told them it is not manual, it is not physical. What you are going to do to destroy the wall, you will do it spiritually. Move around the wall 7 times for 7 days, and the last day of the 7th day, you move around it 7 days, 7 times, and the wall of Jericho will collapse down. And that is what happened. The wall of Jericho was broken down, not by a tool, not by a machinery, not by a hammer, but by the Spirit of God. Hallelujah. So the Spirit of God is more powerful than anything you think of, because of yourself connecting and understanding what is following you. Hallelujah. The moment you know what is following you, the moment you know the power of what is following you, the moment you know the magnitude of what has been haunting you, then you will be able to conquer anything that is ahead of you. If, for example, your marriage has been failing and your business has been failing, you need to understand. You need to look at the concept. What is the level of your marriage? How is the foundation of your family from the husband side and from the wife side? Then you'll be able to address where the problem started. If Abraham had the knowledge to understand, the problem started when God told Abraham, your descendants will go into slavery for 400 years. He could have cancelled that. He could have persuaded God. He could have spoken to God because he had the power, but he kept it quiet. The challenges, the small things that we keep quiet will come to haunt you. Maybe the problem you are facing now, it is not because of yesterday. It was because of 30 years ago. It is because of something when you did, you are a young person. You did it when a young person. Maybe that is the challenge now you are facing. Those are the fruits you are eating. Hallelujah. The fruits of bitterness, the fruit of pain, the fruits of confusion. If you understand and if you know those things that happened before you, you will be able to succeed and move forward peacefully. May God bless you for that word today. And I know you got the understanding. Now, when they moved after the breakage of the wall of Jericho, they entered into the land that is called Gilgal. Gilgal is a land that the meaning of the name Gilgal means the reproach of Egypt has ended. How did they end? That is where I want to come. The problem of the children of Israel going to captivity for 400 years was, and the failure of Abraham. The next generation was able to address the problem. Hallelujah. The next generation didn't want to go forward with a carried forward problem. Then at Gilgal, after the breaking down of the wall, at Gilgal, that is when the elders Akina Kiarie said, you know what? That is when they discovered for the last 40 years, they were never circumcised. Hallelujah. They discovered. That is, do you hear me, Charity? They discovered that for the last 40 years, just I want you to ask yourself, how will you discover that you are uncircumcised? How will you discover? Ati tuligudua totiruete. They discovered that they were not circumcised. And the elders came up and addressed the issue and said, from today, everyone, the old and the young, to be circumcised. Remember, circumcision was a covenant between man and God. Whoever stopped circumcision, they stopped it because they were just crossing from Egypt to Canaan, and it was an 8 days to Canaan. So the elders decided and said, these 8 days, no circumcision until we go. So what they did, the 8 days, they suspended the covenant of God. Hallelujah. They suspended the covenant of God with man. So they told God about the Elikizo Hanini Netogo Sharia after 8 days. Hallelujah. And that is the problem we are having, that we tell God about Hanini Kaide Kenyabe Goda Kadiruke Nego Shoka Nego Sharia. That is how most of us are doing. We some go nafanya kabiashara naambia Mungu, Mungu si unajua tu nimeokoka. Si unajua tu, si unajua. Sasa huyo ni Saimo. God. So you know God.
I'm saved God. Lakini manze, wacha wewe cheza tu kaa wewe. Wacha nipige dili moja na kama. Hallelujah. That is the challenges that we have. That people abandon God for a short while so that they can fulfill what they want to fulfill and then come back to God. They suspended the covenant of God. A covenant is a relationship. A covenant is a move of God in your life. A covenant of God, it is the power of God in you. Because when you have a covenant with God, God will fight every battle for you. God will defend you. God will create channels for you. God will create everything that you need in your life. Therefore, the elders suspended circumcision. By suspending circumcision, they suspended the covenant of God. After suspending the covenant of God, God went as he was instructed to go. If you want to instruct God today to go aende apumzike Mombasa kidogo, utamuendea, God will go. God has ears. He will go. After they suspended God, God left. And when God left, another 40 years of suffering came. After that, when they prayed at the Jericho and the wall broke down, they got into Gilgal. At Gilgal, amazingly, that is why I want to tell you, when God departs from you, you need to be careful because you are dead. Hallelujah. When God will depart from you, you'll be outright dead. You will not have the networks. That is at Gilgal, they discovered for 40 years they have not circumcised. They discovered for 40 years they have not circumcised. 40 years hallelujah. Because God departed from you. So there is no network to make you understand what you are. Therefore, when they are there, elders again, the current elders say that everybody must, from the young and the old, were all circumcised. At the circumcision, there are those who died because there are those who bleeded and died. There are those who never healed. They died while trying to heal, and there are those who got healed. Meanwhile, after they did the circumcision, the covenant of man and God came back again. And when the covenant between man and God came back again, God revealed to them, you are in Gilgal. And Gilgal meant the reproach of Egypt has ended. Hallelujah. Because they have gone back to the covenant of God. The reproach of suffering has come to an end. Hallelujah. Therefore, what you are starting from today is a new life with newness, with a new dawn, and with the power of God, and propelled and empowered by the covenant of God. Seek to walk in the covenant of God, and you will never, because when you walk with the covenant of God, you walk in a covenant of friendship with God, and you will never be defeated by enemy. All the enemies will be defeated because your friend God will fight your enemies. When you are in the covenant with God, you allow God to become your friend and your defender. Praise be the name of God. He becomes your friend and your defender because you have a covenant. You have a covenant. When you have a covenant, like I have a covenant with your boy as my daughter. I will do every battle for her. I will win everything for her. Anything she wants from me, she get. Anything she wants, I will not allow her to struggle so that she can get. Then while in Gilgal, the reproach of Egypt came to an end because they have entered into agreement with God. Immediately after they healed, they moved from Gilgal to a new land, and the new land was Bethel. Hallelujah. After Gilgal, they went to Bethel, and while in Bethel, they discovered this is the house of the Lord. Bethel, name Bethel means the house of the Lord. What is in the house of the Lord? Where in the house of the Lord there is the power of God, there is the glory of God, there is the blessings of God, there is a reunion with God. Therefore, that is where Jacob was sleeping. He saw angels going
up and angels descending and ascending, carrying things that he did not know, carrying things that he was not able to identify which they were. But only the angel of the Lord told him that these are the blessings that man gets after connecting with God. So Bethel is where you connect with your God. Bethel is in the house of the Lord. Bethel, that is where we are. But we are now in Bethel. After Jericho, we came to Gilgal. Previously, the last 1 year, or the last 6 months or 7 months, we have been going through circumcision. Hallelujah. Hello, Beatrice. We have been going through circumcision. Sisi si pipi. Sema sisi mimi si kipi sasa. I am now mature in the kingdom. I am mature in the kingdom. So I can be able to distinguish between which and the which. I cannot be able to receive the blessing. When a son is circumcised, more especially from the community I come from, I get circumcised because I'm ready to receive. Hallelujah. My father looked at me and so I'm ready now to become. I'm ready now to become mature, to receive. That is when he decided I be circumcised. Hallelujah. My Father in heaven, after winning the battle of Jericho and breaking the walls of Jericho, we came to this place. This place was our Gilgal. Can I officially, as you stand up, declare today that from today, I wish somebody was up and standing. From today, the reproach of Egypt has ended. Hallelujah. In this church, there will be no struggles. In this church, there will be no infighting. In this church, there will be no derailing. In this church, we are not going to be held bondage or hostage by the reproach of Egypt. Anybody here that is here hearing me, anybody that is under the influence of my voice, may I'm telling you from today henceforth, the church has changed. Hallelujah. The church has changed. And as the church has changed, it means there is newness in you. Hallelujah. There is something new that is in you. And this something new that is in you is the covenant of God, is the power of God, is the anointing of God, is the deliverance of your business, deliverance of your marriage, deliverance of your family, deliverance of your ministry, deliverance of whatever you wanted to do. It is new from today because the reproach of Egypt has ended. Somebody say amen. The reproach of Egypt has come to an end. The reproach of Egypt, the suffering, the tormentation, the being held captive, being taken as a slave has come to an end. Your field will not be eaten by the frogs and by the cockroaches. Anything that you're going to plant, you are going to harvest. Anything you're going to start is going to grow. Anything you're going to do shall come to pass. Any word you speak shall come to pass. Anything you do shall come to pass. Everywhere you go, you become successful. Whatever you be doing, you'll be winning every battle, because the battle now does not belong to you, because you are a child of the covenant between you and God, and the covenant has been renewed by God in your life. You will become victors. You will reap. You will harvest. Things that eat your harvest will not eat it. Those who plant and plunder, they will not be able to do it. Your enemies would be defeated even before you know that. Oh my God. You are going to plant and you are going to harvest. And your harvest will benefit you. Your harvest will turn around that which you've been doing. I can see the church growing. I want to anoint people with discipleship anointing. Hallelujah. Discipleship anointing. That from today we start birthing. We start birthing. Kuzaa. We start birthing today. The children to give birth to more children in this house. Your business
to birth another business. Whatever you do, it is a new birthing. Somebody come for this blessing, because I want to anoint somebody. Hallelujah. May God grant you that which you've been looking for. May God grant you that which you've been looking for. May God give you authority, power, and also the way to understand his will. That the will of God be done in you. That the will of God be done in you. That the will of God be done in you. That the will of God be done in you. That the will of God be done in you. That from today, let's see you. From today, the will of God be done in you. From today, the will of God be done in you. Let the will of God work in you. Let the will of God work in you. From today, the will of God be done in you. From today, receive the anointing of God. Receive the anointing of God. Receive the favor. Receive his grace. Receive his favor. Receive the healing. Receive the power. Receive the authority. Receive favor. Receive connection. Receive newness. Receive the blessing. May the Spirit of God dwell in you forever. That anything you do, receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. May you be disconnected from the powers of darkness, from the forces of darkness, in the name of Jesus. Let the will of God be done in you, in Jesus' name. Let the will of God be done in you, in the name of Jesus. Oh yes, come again for double touch. Yes. Are you through? Oh my God. Why are they forgetting you? May God hear you. May God hear your prayers. May any demonic power against your ministry be scattered in the mighty name of Jesus Christ. Let favor and the grace of God be upon you from today. Win every aspect of life in you. In Jesus' name. Tuinue mikono yetu juu. Go ahead. Yeah. Just say this. Just say kama vile hii barua imetoka. Hivyo barua zangu zikuje. Kazi yangu ikuje. Ndoa yangu ikuje. Huduma yangu ikuje. Uponyaji wangu ukuje. In the mighty name of Jesus Christ. Say, Father, I come before you because I am your son. I want to enter into a covenant with you from today, that you may guide me, you control me, and prosper me. That always I will work to make sure the altar that is from you is up and running. God bless the work of my hand. Bless my family. Bless what I do. Bless what I think of. In Jesus' name. Amen. May God bless you. May God see you. May God anoint you. Come. Father, in the mighty name of Jesus, I speak to every demonic power that is holding this man. Every challenge, every force of darkness, the spirit of witchcraft, loose this man. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Get healed. 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 In Jesus' name.
Asheri, kuja. There is no power. Do you know what? They came to where you have built the house. They took soil. Wakaenda wakafunga. Ndio kwako kusifaulu. Lakini right now, I untie the soil. Nafungua huo mchanga. Nafungua hizo vifurushi. Nazifungua. Natangaza ushindi. Watoto wako wafaulu. Nyumba yako ifaulu. Upendo uregee kwako. Na upate favor za kiajabu. In Jesus' name. Come. Come. Swende huko. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Yes, too. Crea. Shikilia hii story. No. Toa mkono, toa mkono. Shikilia hiyo mafuta. Shikilia mikono hapo. Hold on. We started the venture into furniture making. And these are some of the first products we did. Then we had a showroom where we showcase what God you told us to be doing. On behalf of these two young girls that are in charge of the showroom, ninafungua milango yoyote iliyofungwa kuhusu hiyo kazi. Nafungua milango na madirisha in the mighty name of Jesus Christ. I break the spirit of witchcraft, the spirit of poverty, the spirit of backwardness, the spirit of separation, the spirit of defeat. I destroy you in the mighty name of Jesus Christ. I call the buyers. Let them come now. In the mighty name of Jesus Christ. Every demonic web that brings poverty, that brings idleness in the workshop and in the showroom, from today, it has come to an end. Customers will come from all over. Customers will come from even Tanzania. The entire area will be busy, a beehive of activities, that the orders will be so many that you will be not to be able to deliver, because the number will be growing in abundance, that people will come and buy in bulkness and go. There will be favor. I can see you opening another showroom and another showroom and another showroom. I can see hundreds of people employed to work. I can see the favor of God, cars packed, wanting to come and buy. I can see people calling from far and abroad, wanting to seek to know how you can deliver products to them. I can see you doing interior jobs. I can see you doing the furniture,
kitchenwares, kitchen cabinets. I can see you doing interior designs. I can see you doing the washings. I can see you doing everything that is associated with the furniture. I can see you doing doors. I can see you doing chairs. I can see you doing baby coats in the mighty name of Jesus Christ. I see orders from all over. God will prosper you. That from today, whatever you will touch, it will come to pass. That's a touch from heaven. Fungua. Fungua, mlifunga milango. Mlifunga workshop. Mukafunga. Hata showroom fungua sasa. Ifungue. Ifungue. Na muondoke hivyo hivyo muliingia. Haya, ifungue. Fungua. Fungua, mlifikiria mtatushida. Hamtatushinda. Come out. You demon. Come out. Fungua minyororo yote. Na ubebe mizigo yote. Mfungue sasa. Beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo. In Jesus name. Hallelujah. Hiyo kazi imefunguliwa Wamboi. Work hard. Imefunguliwa. Orders zitakuwa nyingi. Sema nyingi. Nimeona mkijenga ma kitchen cabinets na ma wardrobe na mkipaka marangi. Nimeona mkifanya interior. Nimeona mkifanya na watu mumeajiri watu wa university. Ndio wanafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So imefunguliwa. Imefunguliwa, don't worry. Walikuwa wamefunga na ni watu wa hapa, si watu wa nje. Ni watu wa hapa, watu walikuwa wa hapa. Ndio walifanya nini? Walifunga, lakini kila kitu kiko na. Mtu mwenye amefungiwa kazi yake akuje hapa, aguze hii. Mtu kazi yake imefungwa, mtu angetaka kazi yake ifunguliwe, kuja hapa. Tap the anointing from here. Yes. Mfunguliwe. Sema kazi, unasema kazi yangu ifunguliwe, huduma yangu ifunguliwe, kila kitu chako ambacho unataka kifunguliwe. In the mighty name of Jesus Christ. Ni wa nini huyu mnamleta? Yeah? Nini? Mbarikiwe. Nini? Tap the anointing. Lilian, tap the anointing. 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 Kazi yako ifunguliwe. Aterere. Gili magana matatu. Shia. The 300. Ziko wapi? Zinakusumbua kichwa sana. Zinakusumbua kichwa sana. Okay, ishi. So 600. Yes. Indo cia kwitika rĩo rĩngĩ nĩ cia citagwatia nĩ mbũca na tũnyamũ na tũtambi. Indo cia kwitiko rĩo rĩngĩ. Pesa ciaku nĩ ciacokio. Nĩ gũbangwo uliprogramiwa ziende. Hata unaprogramiwa vitu zako ziende zichukuliwe. No kumomode. I cut the umbilical cord. It's your friend that has been eating. No, a woman friend. A woman friend. Alikuja ndio. Kuja mami, kuja. I speak to you. Every evil spirit, may it be sexual. Every demonic covenant that is perversion, immorality, fire. I said fire. Put fire. Put fire. Put fire. 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 Uza, wekelea mikono yako hapo, kuna moto mkali
Wekelea mikono yako vizuri. Kuna moto mkali. Anza sasa kuteketea. You demonic power and evil spirit, evil altars. Anza. Chomeka. Mwache. Let the fire be on you. Disconnect this. The fire of the Lord be upon you. Mamika. Wakupewa sifa. Utukufu ni wewe. Toa. Yes. Mami. Let the power, let the anointing be on you now. Funguliwa. Mapepo ya giza, ya wachawi, ya Illuminati, the spirit of poverty. Fungua tumbo yake. Fungua biashara zake. Wakupewa sifa. Astahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine. Hakuheshimiwa ni wewe. Yes, toka hapo kwa Kuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa. Utukufu ni wewe. Inua mikono yako juu. Yesu aliwacha watumwa wake na akawaambia na akawafundisha, akawaambia wafanyike disciples. Nataka ni watume mufanyike disciples. Disciples wanafanyika wewe mzee usijaribu kutoka hapo. Na watuma mufanyike disciples. Mwende mkawahubirie watu waingie kwenye nyumba ya Mungu. Mukalete watu katika nyumba ya Mungu. I give you power today. The anointing upon my life, I release it to you, that from now henceforth, you'll be able to give birth. You'll be able to produce. You'll be able to produce. I want you to go and preach to the people. Speak to the people. Talk to them and tell them the good news of our Lord Jesus Christ. Tell them that God indeed saves. Bring as many as possible. That is what God is saying. And from today, let love lead. Pray for your enemy. From now, mukienda nyumbani, andika list ya watu wote ambao unataka kuombea, na wale watatangulia number 1, 2, 3, 4, 5, 6 mpaka 10, 20. Wakwe uanze na maadui. Wale unaonanga ni maadui wako, uanze kuwaombea. Receive. Inua tu mikono juu. Kuna Mungu anatembea, kuna malaika anatembea hapo. Inua tu mikono juu. Kuna mnamwagiliwa mafuta ya kuwa disciples, to go and preach the gospel, to go and bring people of God into church. Kutoka sasa kanisa ianze kuzaa, kanisa ipate watoto, kanisa ipate watu, kanisa ibarikiwe. Milango yote iliyokuwa imefungwa ya kanisa imefunguliwa. Nyumba yako imefunguliwa, familia yako imefunguliwa. In the mighty name of Jesus Christ. Chukua mkono wako moja juu.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, I want to release the power of God. It is coming now. It is coming now. It will enter into your body and destroy anything that is evil, as God is raising you to become a minister and for his word. Yes. Yes. God bless your people. God bless your people. Remain blessed. Remain blessed. Shh. Remain blessed. Remain blessed. God, our Mungu awabariki. Our side is now. Let's say may the grace. I see God's Spirit be with us now and evermore. Amen. Amen. Remain blessed. Amen. Remain with God. Go preach the word. Go out there, preach the word of God. Tell people that there is CFC. Become good ambassadors. Beatrice, become good ambassadors. And sasa tuanze kuzaa. Mahumanyu ne makinyuma gociara riu. Ukahaha muthe. Nidiramenya urenda gwika ati niki urenda. Ciheritwa. Te utidoke jira Ngai ni akunjirite. Ciheritwa. Pledge ya wira wa Ngai. Bas, na kiki ni sadaka. Oya moko na igure ha mutumia yaku. Guthomere uria Ngai aranjira guthomere. Uria Ngai egwika. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare, having faith, a good conscience, which some having rejected concerning the faith have suffered shipwreck, of whom are Hymenaeus and Alexander, whom I delivered to Satan, that they may learn not to blaspheme. Your enemies, the people who waged a war against you, have been delivered to Satan, that they will never again speak blasphemy on your family, on you, na mahali popote unafanyanga kazi. These are the people that raised a demonic altar in you, because their plan was to destroy you. You will bury them. Hello? You will bury them. Kuna unatokanga kwa hiyo madhabahu, anakuvuruta. Sasa hata kuvuruta tena, amekuwa handed over kwa shetani. You will never see them again. Very soon and very soon, ni wotu etera. Gerera madhabahu ini. God bless you. Yeah. Ninataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika